Сможешь найти, чтобы у тебя под рукой был стих из Бхагавад-гиты 2.43? Ты его зачитаешь, потому что обычно я присылаю Дарье заранее тексты, которые мы будем читать, но вчера у меня изменился немножечко план лекции. Поэтому подготовь 2.43 Бхагавад-гита, затем 2.44 тоже Бхагавад-гита, и Шримад Бхагаватам 4.29, 47, 48. Записал себя? И когда я попрошу зачитать, тогда вместо Дарьи ты зачитаешь их. Так будет легче, чтобы она не искала во время перевода. 2.43, 2.44 Бхагавад-гита и 4.29, 47, 48, правильно? Да. В этом служба ваша. Okay, I just told Shidam to find some verses. It will be easier for us during the translation because usually I'm giving the verses that we will discuss. I'll giving in advance. I'm giving to Daria, but the plan of my lecture changed, so Shidam will help us. Я попросил Шридама найти стихи, которые заранее подготовил. Обычно я даю их Дарье, но в этот раз у меня изменился план лекции. Я попросил его их найти, чтобы она не искала во время лекции. Okay, so the verse reads like that. Tadva visarga janataga viplavo yasmin pratishlokam abad bhavatyapi namani anantasya yashon kitani yat Shrinvanti Gayanti Grinanti Sadavaha. On the other hand, that literature, which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord, is a different creation, full of transcendental words directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are truly honest. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. It is a qualification of the great thinkers to pick up the best even from the worst. It is said that the intelligent man should pick up nectar from a stalk of poison, should accept gold even from a filthy place, should accept a good and qualified wife even from an obscure family, and should accept a good lesson even from a man or from a teacher who comes from the untouchables. These are some of the ethical instructions for everyone in every place without exception. But a saint is far above the level of an ordinary man. He is always absorbed in glorifying the Supreme Lord because by broadcasting the holy name and fame of the Supreme Lord, the polluted atmosphere of the world will change, and as a result of propagating the transcendental literatures like Srimad Bhagavatam, people will become sane in their transactions. While preparing this commentation on this particular stanza of Srimad Bhagavatam, we have a crisis before us. Our neighboring friend China has attacked the border of India with a militaristic spirit. We have practically no business in the political field, yet we see that previously there were both China and India, and they both lived peacefully for centuries without ill feeling. The reason is that they lived those days in an atmosphere of God consciousness, and every country over the surface of the world was God-fearing, pure-hearted and simple, and there was no question of political diplomacy. There is no cause of quarrel between the two countries, China and India, over land which is not very suitable for habitation. And certainly there is no cause for fighting on this issue, but due to the age of quarrel, Kali, which we have discussed, there is always a chance of quarrel on slight provocation.
This is due not to the issue in question, but to the polluted atmosphere of this age. Systematically, there is propaganda by a section of people to stop glorification of the name and fame of the Supreme Lord. Therefore, it is a great need for disseminating the message of Srimad Bhagavatam all over the world. It is the duty of every respectable Indian to broadcast the transcendental message of Srimad Bhagavatam throughout the world, to do all the supermost good as well as to bring about the desired peace in the world. Because India has failed in her duty by neglecting this responsible work, there is so much quarrel and trouble all over the world. We are confident that if the transcendental message of Srimad Bhagavatam is received only by the leading men of the world, certainly there will be a change of heart, and naturally people in general will follow them. The mass of people in general are tools in the hands of the mother politicians and leaders of the people. If there is a change of heart of the leaders only, certainly there will be a radical change in the atmosphere of the world. We know that our honest attempt to present this great literature conveying transcendental messages for receiving the God consciousness of the people in general and respiritualizing the world atmosphere is fraught with many difficulties. Our presenting this matter in adequate language, especially a foreign language, will certainly fail, and there will be so many literature discrepancies despite our honest attempt to present it in the proper way. But we are sure that with all our faults in this connection, the seriousness of the subject matter will be taken into consideration, and the leaders of the society will still accept this due to its being an honest attempt to glorify the Almighty God. When there is a fire in a house, the inmates of the house go out to get help from the neighbors, who may be foreigners, and yet without knowing the language, the victims of the fire express themselves, and the neighbors understand the need, even though not expressed in the same language. The same spirit of cooperation is needed to broadcast this transcendental message of Srimad Bhagavatam throughout the polluted atmosphere of the world. After all, it is a technical science of spiritual values, and thus we are concerned with the techniques and not with the language. If the techniques of this great literature are understood by the people of the world, there will be success. When there are too many materialistic activities by the people in general all over the world, there is no wonder that a person or a nation attacks another person or nation on slight provocation. That is the rule of this age of Kali or quarrel. The atmosphere is already polluted with corruption of all description, and everyone knows it very well. There are so many unwanted literatures full of materialistic ideas of sense gratification. In many countries, there are bodies appointed by the state to detect and censor obscene literature. This means that neither the government nor the responsible leaders of the public want such literature, yet it is in the marketplace because the people want it for sense gratification. The people in general want to read, that is a natural instinct, but because their minds are polluted, they want such literatures. Under the circumstance, transcendental literatures like Srimad Bhagavatam will not only diminish the activities of the corrupt mind of the people in general, but also it will supply food for their hankering after reading some interesting literature. In the beginning, they may not like it because one suffering from jaundice is reluctant to take sugar candy, but we should know that sugar candy is the only remedy for jaundice. Similarly, let there be systematic propaganda for popularizing reading of the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which will act like sugar candy for the jaundice-like condition of sense gratification. When men have a taste for this literature, the other literatures, which are catering poison to society, will then automatically cease. We are sure, therefore, that everyone in human society will welcome Srimad Bhagavatam, even though it is not
presented with so many faults, for it is recommended by Sri Narada, who has very kindly appeared in this chapter. I will read the verse again. Tadvag visarga janagata viplavo yasmin pratishlokan abhadavatyapi namani anantasya yasho nikitani yat shivanti gayanti grinanti sadhavaha. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes of the unlimited Supreme Lord is a different creation full of transcendental words directed towards bringing about the revolution in the impious lives of this false, misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Melitaminá Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manabhishtam Stapidamena Bhutale Swarupakadamyam Datati Swapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadavaya Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo. I'm very impressed and kind of like very amazed by the level of compassion that we can feel in the purport of Srila Prabhupada. Я очень впечатлен и удивлен уровнем сострадания, которое показывает Шрила Прабхупада в этом комментарии. He's really concerned about how things are going in this world, and he's really concerned that people are really suffering in this world. Он очень обеспокоен тем, как происходят вещи в этом мире, и о том, как люди страдают в этом мире. And we should imbibe that mood in order not to remain careless about the suffering of other people. И мы должны перенять это умонастроение и заботиться о том, о людских страданиях, и не воспринимать это как должное. And it's important not to think about in the terms of all or nothing. Either we change the whole world or there is no use to endeavor. И мы не должны об этом думать как все или ничего, что если он не будет полностью весь мир одухотворен, то не нужно и стараться. Even little steps, they will bring some nice results. Даже маленькие шаги принесут хорошие результаты. Anyway, it's a whole different topic, but I would like to stick with the purport, today's purport, and to explain some important points from the purport. Это целая отдельная тема, но я хотел бы сконцентрироваться на комментарии. So this verse and the next few verses, and they will be a part of Narada's instructions towards Vyasadeva regarding his dissatisfaction in spite of writing the Vedic literature. Итак, этот комментарий, этот стих и три последующих стиха, они будут показывать, как Нарада в Муни наставлял Вьясу по поводу Шримад Бхагаватам и о его недовольстве. In spite of writing Puranas, the Vedas, Mahabharata, Vyasa still remained asantushta, which means he wasn't satisfied. Несмотря на то, что были написаны Пураны, Веды и Махабхарата, Вьяса оставался неудовлетворенным. And his intent was very noble because he, like Srila Prabhupada, he was really concerned about benefiting the people in general. И его цель была очень благородной, потому что он, как и Шрила Прабхупада, был очень обеспокоен состоянием людей. But Vyasa did not describe directly the importance of
devotional service to the Supreme Lord. Но Вьяса не описал напрямую необходимое служение Верховному Господу. And he also did not describe the glories, directly the glories of the Supreme Lord. И также он не описал напрямую славу Верховного Господа. And if one does not understand this, then one's intelligence remain inappropriately placed in the external meaning of the Vedic literature. Если кто-то этого не понимает или не описывает, то его ум остается на уровне внешнего восприятия субъекта. We described previously that Vedas are giving those four purusharthas: Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Мы описали в прошлый раз, что Веды дают эти 4 пурушартхи: Кама, Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Mm-hmm. And for less intelligent men, such pursuits appear to be very flowery, attractive, very beautiful. И для менее интеллектуальных людей эти вещи могут казаться очень привлекательными. They're sweet for the ear. Они сладки на восприятие, на слух. Krishna calls them pushpitam vacha, which means flowery words which are very, very beautiful. Кришна называет их цветочными словами, которые очень приятны уху. Mm-hmm. And in Bhagavad Gita 2:43, Krishna is saying, И в Бхагавад-гите 2.43 Кришна говорит. So how we'll do that? Я прочитаю на английском и Шидам, ты зачитаешь затем на русском, да? Okay. So the verse is saying, Kamatmana svarga para, janma karma palam pradam, kriya vishya bahulam, bhogeshwara gatim prati. Men of small knowledge, kama atmana. In other words, those whose hearts are polluted with lust. That you should translate that. Тех, чьи умы заражены похотью, are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. Или у вас есть текст под рукой? Людей со скудными знаниями очень привлекает цветистый язык вед, которые призывают их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое. So those persons whose minds have been captivated by such flowery words of the Vedas, то есть те люди, которые были привлечены этим цветистым языком вед, they become attached to material enjoyment in the name of spirituality. Они привязываются к материальному миру и материальным удовольствиям во имя духовности. And this was exactly the problem that Narada detected in Vyasa's work. И это было именно тем, что обнаружил Нарада в работе Вьясадевы. And we should be careful when we are preaching, because sometimes this may also happen. И мы должны быть осторожны, когда мы проповедуем, потому что иногда это тоже случается. For example, I personally feel a little bit guilty. Например, я чувствую себя лично виноватым. Немного виноватым. For example, I feel guilty that our devotees, they are more often concerned about the taste of the prasadam at the Sunday programs and not about the spiritual substance of the prasadam. Например, наши преданные больше обеспокоены вкусом прасадама на воскресных программах, нежели его тонкой составляющей духовной. Our devotees are more concerned about the musical aspect of the kirtan more than about the essence of the kirtan, which is
Krishna's holy name. Преданные обеспокоены больше музыкальностью киртана, чем его духовной сутью, которая является именем Верховного Господа. Devotees are more concerned about the nice, friendly, relaxed relationship during the Sunday programs more than the essence to get knowledge from devotees. Преданные больше обеспокоены дружелюбностью воскресных программ, нежели тем, чтобы целью было извлекать знания из этих воскресных программ. And without those external things, maybe people would not join at least so much. И без всех этих внешних аспектов люди, скорее всего, не присоединялись бы так к нам. But at the same time, if we just keep people on those superficial level, then we are not doing the complete work that we have to do as preachers. Но если мы оставляем людей на том поверхностном уровне, мы не выполняем свою работу как проповедники. Therefore, there are different levels of preaching that we have to arrange. Поэтому существует несколько уровней проповедования, которые мы должны установить. We attract people with some external things, Мы привлекаем людей какими-то внешними вещами, but then we must educate them further. We have to go deeper. но затем мы должны дать им образование, мы должны показать им суть. And this deeper means till the Raganuga Bhakti. И это глубже означает Рагануга Бхакти. But unfortunately, Vyasadeva wasn't quite clear about that. Но, к сожалению, Вьясадева был недостаточно прямолинейен относительно этого. And therefore, therefore Narada, he detected the problem. And he said, because of the Vedas, because of your preaching, people will remain sense enjoyers. И это как раз то, что увидел Нарада в работе Вьясадева в Ведах. Он сказал, что из-за этого, из-за того, как написано Веды, люди не будут понимать суть. Да, они будут просто наслаждать свои чувства. And Krishna is saying in Bhagavad Gita 2:44. И Кришна говорит в Бхагавад-гите 2.44. It's a famous verse that devotees should know. Это знаменитый стих, который преданные должны знать. Бога Ишваря прасактанам тая пахрита четасам vyasatmika buddhir samadhav na vidhyate. Those who are attached to enjoyment and opulence and whose minds have been captured by the flowery words do not attain the resolute intelligence for exclusive absorption, samadhi in Bhagavan. It's actually not Prabhupada's translation. I read it. It's another translation. It's the translation of Vishwanatha Chakravarti Thakur, but Darya, you read Srila Prabhupada's translation into Russian. Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. So this verse can be applied in two ways. Этот стих можно применить в двух направлениях. One way is to analyze this verse from the point of view that people, from the point of view of people who are attached to the external meaning of the Vedas. Первое можно отнести к людям, которые привязаны к внешнему смыслу Вед. And the second aspect of this verse is telling about us, about why we are not quite successful in our spiritual life because of the attachment to Bhoga and Aishwarya, attachment to sense enjoyment and opulence. И второй способ рассмотрения этого стиха, он относится к нам, что наша духовная эволюция страдает из-за того, что мы слишком привязаны к чувственным удовольствиям и материальному богатству. But let's stick to the first understanding because it's relevant now to our discussion. Но давайте с вами остановимся на первом способе понимания этого стиха, который относится к нашей лекции. Śrīmad Bhagavatam 4:29, 47, 48 is also warning us.
Шримад Бхагаватам 4.47-49 также предупреждает нас. 4.29, 47, 48. 29. Мгм. And, Дарья, если у вас нету под рукой, я попрошу Шидама тогда прочитать. Да-да-да. Мгм. So, Bhagavatam is saying, my dear King Barhishman, you should never out of ignorance take to the Vedic rituals or to fruitive activity, which may be pleasing to hear about, or which may appear to be the goal of self-interest. You should never take this to be the ultimate goal of life. Шидама. Дорогой царь Брахишман, никогда не позволяй невежеству заставить себя совершать ведические ритуалы или заниматься кармической деятельностью. И несмотря на то, что разговоры об этих обрядах ласкают слух и может показаться, что они принесут благо, никогда не считай их выше цели жизни. And then in the next verse, also, those who are less intelligent accept the Vedic rituals, ritualistic ceremonies as all in all. They do not know that the purpose of the Vedas is to understand one's own home, where the Supreme Personality of Godhead lives. Not being interested in their real home, they are illusioned and search after other homes. Неразумные люди думают, что нет ничего важнее ведических обрядов и ритуалов. Они не знают, что предназначение вед – помочь живому существу найти свой родной дом, где живет Верховная Личность Бога. Находясь во власти иллюзий, такие люди не стремятся вернуться в настоящий дом, а ищут приюта в других домах. So, in a sense, Vyasa described other homes, not our real homes. То есть в эссенции Вьяса описал другие дома, не наш настоящий дом. He described a temporary home, which is this the effulgence of Brahman. Он описал временный дом, который является приютом Брамана. Сиянием Brahmana, Браманом, сиянием Брамана. Brahma Jyoti. And this merging in Brahma Jyoti is very attractive to a lot of people. И это сияние Брамаджоти очень привлекательно для людей. Mokshavadis, or those who want liberation, they're really attracted to that temporary home. Мокшавати или те, кто действительно хотят освобождения, они очень привязаны именно к Брамаджоти. They're also known as Gyanis. Они также известны как гьяни. And then we have Karmis. Также у нас есть кармы. Karmis are attracted to the heavenly planets. They think that their home is in heaven. Кармы привязаны к духовным планетам. Они думают, что их дом там. And we know that many religions, they are stressing this point, that you have to go to the heaven. И мы знаем, что многие религии давят именно на эту цель, что вы должны пойти на духовные планеты, попасть в рай. But these are not our real homes. Но это не наш настоящий дом. Our home is the home where the Supreme Personality of God is living together with His eternal associates. Наш настоящий дом — это там, где Верховный Господь живет вместе со своими спутниками вечными. But what was the problem with which Vyasadeva was confronted? Но какова была проблема, с которой столкнулся Вьясадева? He understood that if he will directly describe the importance of our original home, Он понял, что если он напрямую опишет необходимость нашего истинного дома, then people will not be attracted. тогда люди не будут привлекаться. Bhagavatam, I'm sorry yeah, you should sit properly. I'm sorry to mention that. So Vyasa understood that they will not be immediately attracted to that. Вьяса понял, что они не будут привлекаться этим немедленно. Therefore, he used some flowery language in order to indirectly attract them to the spiritual ideas described in the Vedas.
Поэтому он использовал этот цветистый красивый язык для того, чтобы привлечь к ведам больше людей. So he therefore stressed the point of going to heaven, going to Brahmajyoti. Поэтому м, он подчеркивал необходимость попасть на духовные планеты, необходимость Брамаджоти. He also spoke a lot about if you are worshiping demigods, then you get so many benefits in your life. Он также подчеркивал, что если вы будете поклоняться полубогам, у вас будет очень много материального успеха в этой жизни. But again, he overstressed those points. Но еще раз, он переусердствовал в подчеркивании этих моментов. And yes, it's a right thing to do. We have to bring people step by step through karma, jnana, yoga, and then lead them to bhakti. И да, действительно, мы должны привлекать людей через гьяни, карма, йога и затем в конце бхакти. But you should be very clear what is the ultimate goal. Но вы должны быть очень внимательны, что является конечной целью. Mm-hmm. Like, for example, also here in Bucharest, we have different chats. Например, здесь, в Бухаресте, у нас есть различные чаты. We have a chat for the beginners. У нас есть чат для новичков. We have a chat for people, for devotees who are already more or less serious in their spiritual practice. У нас есть чат для тех, кто более-менее серьезен в своей практике. Mm-hmm. And then we have also a chat, including this Japa Puja Bhagavatam together on Facebook, which is, how to say, at least I feel free to speak about anything related to devotional service. И у нас есть этот чат Джапа Пуджа Бхагаватам, где я чувствую себя свободным для того, чтобы проявляться и говорить о чем угодно. Не о чем угодно, а говорить о преданном служении, говорить прямо о преданном служении. And in that chat, the goal of that chat is to stress the point of serving Krishna. И цель этого чата в том, чтобы подчеркивать необходимость служения Кришне. And to be together to unite together around this idea of devotional service to Guru and Krishna and Vaishnavas. И собираться все вместе вокруг этой идеи о том, что необходимо служить Кришне и Вайшнавам. Mm-hmm. So a preacher have to have in mind different levels of people. He should not mix them. Итак, проповедник должен иметь в виду все различные типы людей, он не должен их смешивать между собой в своем уме. You should know how to talk with the beginners, you should know how to talk with more advanced, and then you should know how to talk with older, serious devotees. Вы должны понимать, как вам нужно общаться с новичками, с продвинутыми и с теми, кто уже давно находится в преданном служении. In the case of Vyasadeva, he mixed everything. В случае Вьясадевы он все перемешал. And although the name Vyasa means one who is selecting things, who is categorizing things, but still he messed it a little bit. И несмотря на то, что его имя Вьяса означает тот, кто разделяет вещи и организует их, он немножко перемешал все это. Seems to be before Vyasa it was really messy. То есть до Вьясы было все очень в беспорядке находилось. Mm-hmm. But the problem with Vyasa was that he wasn't stressing enough the point of the ultimate goal of life and our original home. Но проблема была в том, что Вьяса не подчеркнул достаточно сильно необходимость возвращения в наш истинный дом. You can be really satisfied only when you reconnect with the Supreme Personality of Godhead. Вы можете быть по-настоящему удовлетворены только когда вы сливаетесь с Верховной Личностью Господа. And this means не сливаетесь, только когда вы воссоединяетесь. И далее, почему это важный момент? Потому что сливается майявади, сливаются имперсоналисты с Верховным Господом. Это тонкий философский момент, который вам надо быть внимательным. С ним не проблема. Но важно использовать правильное слово тут. И
Так. Yes. And surrender to the Supreme Personality of Godhead includes giving up all other paths. И предание Господу означает, включает в себя все остальные части. Sarvadharma parityaja, Krishna is saying very clearly at the end of Bhagavad Gita. You should abandon all those other paths. You should just surrender to me. И Кришна говорит очень четко в Бхагавад-гите: ты должен все оставить и предаться мне. And there is a very beautiful verse in Srimad Bhagavatam 11:14-21. И есть очень красивый стих Шримад Бхагаватам 11, 14, 21. I'll read the sentence and Daria, you'll just translate. I don't think it's a very complicated thing. So the verse is saying, only by practicing unalloyed devotional service with full faith in me, только благодаря постоянной практике преданного служения мне, one can obtain me, кто-то может постичь меня, the Supreme Personality of Godhead. Верховную Личность Господа. I am naturally dear to my devotees who take me as the only goal of their loving services. Я естественным образом являюсь любимым тех преданных, которые посвящают всех себя в преданном служении мне. By engaging in such pure devotional service, вовлекаясь в такое чистое преданное служение, even the dog eaters can даже purify themselves from the contamination of their low birth. Даже собакоеды могут очистить себя от их низкого происхождения. So this verse is showing the potency of bhakti. Этот стих показывает могущество бхакти. And Vyasa was supposed to stress this point. И Вьяса должен был очень настаивать на этой точке зрения. And of course Vyasa corrected himself. Да, Вьяса поправил самого себя. And you remember that these shlokas are also teaching us about guru-disciple relationships. И вы помните, что эти шлоки учат нас также о взаимоотношениях между гуру и учеником. Today morning, when I was taking the shower, I was listening to a class about from Vaisheshika Prabhu. Вы пропали. Сегодня утром, когда я принимал душ, я слушал лекцию Vaisheshiki Prabhu. And he pointed a very nice thing. Он подчеркнул очень интересную вещь. I immediately wrote down this. I made a note because this is a really very powerful point. Я сразу же записала эту мысль, потому что она очень важная. And he related how once he was listening in his car, he was listening to some radio show. Он упомянул о том, как он однажды слушал в своей машине радиошоу. And the person who was talking during this radio show, he made a mistake. И человек, который это радиошоу вел, он сделал ошибку. And some listener corrected him. И один из слушателей поправил его. And the reaction of that person was the following. И реакция этого человека была следующей. I live to be corrected. Я живу для того, чтобы меня исправляли. This is, I mean, if we imbibe that mantra, we will pass anartha nivriti. This is really great stuff. То есть, если мы впитаем в себя эту мысль, то мы превзойдем анартха ниврити. Because now we are settled, karmically settled, that nobody can correct us. Потому что мы кармически сейчас настроены на то, что никто не может меня поправлять. And we can see that Vyasa wasn't in that mood. И мы можем увидеть, что Вьяса не находился в том настроении. Vyasa was in the mood that I live to be corrected. Therefore, dear Narada, dear Guru Maharaj, dear spiritual master, tell me,
what should I correct? And tell me the root of my dissatisfaction in the heart. Поэтому Вьяса, живя с этим настроением, что я живу для того, чтобы быть исправленным, он подошел к своему гуру, своему учителю Махараджу и сказал: помоги мне, Нарада Муни, исправь меня для того, покажи мне корень моего неудовлетворения. Often we are dissatisfied Часто мы недовлетворены, and we don't give anybody the right to correct us and to heal the root of our dissatisfaction. и мы не позволяем никому прийти, исправить, указать нам на корень нашей неудовлетворенности. Okay, so Narada, when he saw this mood of Vyasa, of his disciples, he started correcting him. И Нарада, когда он увидел это настроение своего ученика, он начал его поправлять. And last time we saw how Narada used two verses as a contrast. И мы помним в прошлый раз, как Нарада использовал два стиха в контрасте. In 1.5.10, Narada described, В 1.5.10 Нарада описывает the words or literature that do not describe the glories of the Lord, which attract men of cross categories. Что стихи или литература, которые не описывают славу Верховного Господа, они подобны воронам. And we spoke last time that those words and literature include И мы с вами говорили в прошлый раз, что эти произведения включают в себя not only books that are distributed under different labels, as Prabhupada put it in the purport. не только различную литературу, книги, которые выпускаются под различными названиями, как это описал в комментарии Шрила Прабхупада, but any musical show, any dramas, any TV shows, any internet content, all those things are included in those words. но также любые сериалы, драмы, телешоу, интернет-контент, все это включено в это понимание этих слов. Слова. If they are not connected to the Supreme Personality of Godhead, then they automatically fall into this category of the things that are attractive to the crowds. То есть, если это все не является тем, что описывает славу и величие Господа, они попадают в ту категорию, которая подобна месту паломничества ворон. But today's verse is describing the opposite. What are the power of the words that are connected with the Supreme Personality of Godhead? А сегодняшний стих, наоборот, описывает могущество слов, которые описывают славу и величие Господа. They're able to make a revolution in the consciousness, in other words, to change the consciousness. У них есть способность произвести революцию в сознании, то есть изменить, трансформировать сознание. And they're relished by the swan-like persons. И они приятные людям, подобным лебедям. Crow-like persons doesn't like such literatures. Люди, подобные вородам, им не нравится подобная слова, литература. They are not attracted. Они не привлекаются этим. I remember when I was a young devotee, I mean, really first week, maybe first 2 or 3 weeks of my, let's say, devotional life. Когда я был начинающим преданным, по-настоящему начинающим преданным, то есть это была где-то первая неделя или 2 моего пути. And you know that usually young devotees, they like to show off a little bit about how spiritual they are. И вы знаете, что начинающие преданные, они любят выпендриваться, показывая, насколько они духовны. And before, when I was going outside of my apartment in the yard, you know, playing with my friends, playing some football, or I don't know, just spend some time. И вначале, когда я выходил во двор для того, чтобы погулять со своими друзьями, поиграть в футбол или просто провести с ними время. Раньше я это делал. That when I started to associate with devotees, I thought, let me go outside and read
and read Bhagavad Gita on the bench, and maybe my friends will see me and they'll think how cool I am, how spiritual I am. И я подумал, а не прочитать ли мне Бхагавад-гиту там на лавочке своим друзьям, для того, чтобы они видели, какой я классный, какой я духовный. And so when my friends saw me from the distance, they immediately came to the bench that I was sitting. И когда мои друзья увидели меня на расстоянии, что я сижу на лавке и читаю книгу, они немедленно подошли ко мне. First of all, they were surprised that I'm keeping a book in my hand. В первую очередь удивило, что у меня в руках была книга. And then they said, "What kind of book you are reading?" А потом они спросили, что за книгу ты читаешь? And I said, "This is Bhagavad Gita." Я сказала, это Бхагавад-гита. And the reaction was, "It's about God?" И реакция была, это про Бога? And I said, "Yes." Я сказал, да. And then their reaction was, И тогда их реакцией было, don't feed us with this garbage. не корми нас этим мусором. And anyway, you should pray a lot. И в любом случае вам нужно очень сильно молиться, Because you had done a lot of sins. потому что ты совершил очень много грехов. And being my friends, they knew. I mean, we did a lot of stupid things together. It was a joke, but I got the message. И это была шутка, которую они сказали. Они просто знали, мы друг друга знаем, друзья, сколько глупостей мы совершили. Даже если это была всего лишь шутка, я понял смысл этого послания. After that encounter, После этого происшествия my friends started to avoid me. Мои друзья стали меня избегать. Because they thought that, something wrong happened with him. He became a kind of like religious, spiritual, nothing to talk with him about girls, about football, about video movies that were very, very in trend at that time. Потому что они подумали, что что-то случилось с этим парнем, он стал религиозным, он теперь думает только о духовности, с ним не о чем разговаривать, ни о девочках, ни о видео, фильмах, которые были очень популярны в то время. And I made a few attempts, to talk with them. Я предпринял несколько попыток для того, чтобы поговорить с ними. But I also saw from my part that nothing to talk anymore. Но я также со своей стороны увидел, что не о чем больше разговаривать. And the topics that they're discussing, they were really foolish and useless. Потому что темы, которые они обсуждали, были по-настоящему глупыми и бесполезными. And I'm sure that all the devotees, they had this experience with their previous friends. И я уверен, что все преданные со своими бывшими друзьями имели этот опыт. Of course, we should not be aggressive and we should not look down on them and so on. Да, мы не должны быть агрессивными и смотреть на них сверху вниз, ничего такого. But this is just, this is just how life is made, that crows and swans, they don't mix together. Но такова жизнь, она так устроена, что вороны и лебеди, они не смешиваются между собой. When a devotee becomes a devotee, he starts to develop this one consciousness. Когда преданный становится лебедем, он начинает в себе культивировать это сознание лебедя. Когда он становится преданным. And in the previous verse, Srila Prabhupada is writing in a purport. И в предыдущем стихе Шрила Прабхупада в комментарии пишет: Crows and swans are not birds of the same feather because of their different mental attitudes. Лебеди и вороны не являются птицами одного полета, потому что у них разное отношение. The fruitive workers or passionate men are compared to the crows. Обычно те, кто трудятся,
те, кто трудится ради плодов своей деятельности, люди в гуне страсти, их сравнивают с воронами. Whereas the all-perfect saintly persons are compared to the swans. В то время как святые люди, они сравниваются с лебедями. And last time I promised you to tell you a story, another story about crows and the swans. И в прошлый раз я пообещала вам рассказать еще одну историю о лебедях и воронах. You heard last time the story about swans and ducks. Now it will be about swans and crows. В прошлый раз вы услышали историю о лебедях и утках. В этот раз будет история о лебедях и воронах. This story is appearing in Mahabharata in the 41 chapter of Karna Parva. The chapter is called Karna Parva. Эта история описывается в Махабхарате в 41 главе в Карна Парва. And this story is really describing two types of mentality. И эта история описывает два типа менталитета. Mentality of a swan, transcendental mentality, and the mentality of a crow-like person, those who are attached to the fruits of their work in the material world. Менталитет лебедя, который описывает менталитет преданного человека или святого человека, и менталитет ворона, который описывает менталитет человека, который трудится для материальных плодов в своей жизни. So there was a Vaishya who was living with his family by the side of an ocean. Итак, был Вайшя, который жил со своей семьей на берегу океана. He was very pious. He observed his duties and was very pure in his habits and in his mind. Он был очень благочестивым. Он исполнял свои обязанности очень корректно, и он был очень чист в своем уме и в сердце. And he had some sons that also were very good-hearted, and they had a lot of compassion toward all the living entities, toward animals especially. И у него было несколько сыновей, которые также были очень благочестивыми, у них было очень много сострадания к животным, к другим живым существам, особенно к животным. And there was a crow who was daily coming to the home of that Vaishya. И был ворон, который каждый день приходил к дому этого Вайшьи. And he was eating the food that the sons of that Vaishya were providing to the crow. И он питался остатками еды этого Вайши, которые ему давали сыновья этого человека. And the kids, they were feeding him a lot of nice things, different type of breads, puddings, even butter and other things like that are usually not fed to the animals. Его кормили очень вкусными вещами, как хлеб, пудинги и даже масло. То есть то, чем обычно животных не кормят. And the crow became very fatty in comparison with other crows. И этот ворон стал довольно жирненьким по сравнению с другими воронами. But the problem was that by becoming fatty, he also became very arrogant and began to think little of all other birds. Но проблема в том, что он не только располнел, он стал очень надменным, гордым и очень свысока смотрел на других птиц и перестал заботиться о них. And one day, some great white swans, who in terms of speed and range of flight were practically equal to Garuda, they came to the shore of the ocean. И однажды лебеди, скорость и красота полетов, которые могли быть сравнимы с скоростью и красотой полета Гаруды, пришли на этот берег океана. And when the sons of the Vaishya, they saw those very beautiful swans, they jokingly told to the crow. И когда сыновья этого Вайши увидели этих лебедей, они сказали в шутливой форме ворону: "O ranger of the sky, you are superior to all
other birds. «О, повелитель неба, ты выше любых других птиц». Of course, they were saying this kind of like, how to say, jokingly, ironically. Само собой, они сказали это в шутливой форме, иронично. But the crow, being proud, he took it to his heart. Но ворон, будучи очень гордым, он принял это близко к сердцу, на свой счет. And he considered that those words are really true. И он посчитал, что эти слова являются истиной. Now, let's make it a little bit practical for us. Давайте посмотрим на это с практической точки зрения для нас. I'm sure, for example, Vishwapalaka Prabhu, Mahashakti Prabhu, Dinabandhu Prabhu, Shridham, also Baladev, all the senior devotees here, many times they heard from junior devotees that Prabhu, you are really advanced and we are so thankful for your care and for your knowledge that we are receiving from you. Наверняка все перечисленные Прабху Гурудевом слышали хотя бы раз от младших преданных, что «О, ты настолько духовный, ты уже столько всего знаешь». I'm sure Tejashi also heard about herself this kind of words. Я уверен, что и Теджаси также слышала о себе такие красивые слова. That you are giving us knowledge and we are so thankful to you that you helped us to become devotees. Что мы так благодарны тебе, что ты даешь нам знания, помогаешь нам быть преданными. And devotees are treating you like you are really liberated. И преданные относятся к тебе, как будто бы ты уже освобожденный. And it's the same like, oh, ranger of the sky, you know. И это точно так же, как если бы вам сказали: «О, повелитель небес». And you should be stupid to believe that, you know. Вы должны быть глупыми для того, чтобы поверить в это. Because in comparison with the swans, you're just a crow. Потому что по сравнению с лебедями вы только ворон. But only because you become fat with false ego, you start believing that. Но потому что вы растолстели из-за своего раздутого эго, оно заставляет вас поверить в это. And the crow, he started to believe that he is a ranger of the sky. И ворон, он поверил в то, что он является повелителем небес. So he was so foolish that he challenged the leader of the swans by saying, И он был настолько глуп, что он решил бросить вызов повелителю лебедей и сказал ему. and maybe dear devotees, you felt sometime that who is this guy giving the class? И, дорогие преданные, возможно, вы когда-нибудь чувствовали это ощущение. Но кто этот преданный, кто этот парень, который лекцию ведет? I also am giving class regularly. Я тоже постоянно даю лекции, читаю их. I knew a few shlokas. А I know a few shlokas, yeah. Я знаю несколько шлок. And I know a few stories from Bhagavatam and from Mahabharata. И также несколько историй знаю из Шримад Бхагаватам. So let's have a dispute, some philosophical talk. Но нужно провести философский диспут, подискутировать. Let's talk about preaching, about strategy, about how ISKCON should improve. Давайте поговорим о проповедничестве, о расширении, о том, как нужно улучшить ISKCON. Let's talk about how Srila Prabhupada's teachings are applied nowadays. Давайте поговорим о том, как учения Шрилы Прабхупады могут применяться в настоящее время. Let's talk about developing communities. Давайте поговорим о развитии наших общин. Let's talk about how Prabhupada's books were translated and maybe some words here and there were changed. Давайте поговорим о том, как книги Шрилы Прабхупады были переведены, но некоторые слова то тут, то там были переведены неправильно. Dear devotees, these are the talks of just a fat, crazy crow. Дорогие преданные, это слова сумасшедшего растолстевшего ворона.
I think you got the message. Я думаю, что вы поняли посыл. So, hearing the words of the arrogant crow, those swans, they began to laugh. Услышав слова надменного ворона, лебеди стали смеяться. The crow proposed to the swans that let's have a competition to see who is the best in flying. Ворон предложил лебедям соревнование, кто лучше в полете. And of course, the swans were taking aback, and then they started to laugh. What? Само собой, лебеди опешили и спросили, что? This is exactly the feeling I have sometimes when young devotees who are 2-3 years in Krishna consciousness, they are coming with the ideas about how preaching should be done in Bucharest, for example. Это как раз то состояние, которое происходит у меня, когда ко мне подходят молодые преданные, которые в сознании Кришны 2-3 года, и предлагают свои нововведения о том, как лучше проповедовать здесь, в Бухаресте, например. I mean, I'm open to ideas, no problem with that. И я имею в виду, что да, я открыт к идеям, никаких проблем нет. But when you see this arrogance on the forehead that only my way, highway, I really know how to do it. Но когда вы видите это светящуюся бегущую строку на лбу, что как хочу я или никак, я единственный, кто знает, как нужно, It's really funny. это по-настоящему смешно. So this once told to the crowd, Так, лебеди сказали ворону: well, we are swans who live in the Manasa lake, and we traverse all over the earth. ну, мы лебеди, которые живут в озере Манаса, и мы путешествуем по всему миру. And usually we fly at very, very big distances. И обычно мы летаем на очень-очень большие расстояния. Are you sure that you want to compete with us? Ты уверен, что ты хочешь с нами соревноваться? And the crow replied, И ворон ответил: I tell you that I'll fly for hundreds of yojanas, and I'll not feel any difficulties. Don't worry. И ворон сказал: я говорю вам, что я пролечу 100 йоджана, и я не почувствую себя усталым, я гарантирую вам это. So let's again talk it practical. Давайте еще раз практически применим это. Are you sure that you can do those 10-12 types of devotional service all together? Вы уверены, что вы сможете выполнять 10-12 различных типов преданного служения одновременно? Are you sure that you can really chant 32 rounds or 64 rounds, not just one day, but as you say, that you'll do it constantly and it will not affect your life? Вы точно уверены, что вы сможете читать 32 или 64 круга, но не просто один день, а на протяжении всей своей жизни постоянно? Or devotees sometimes are coming and they're saying, let's do this festival and that festival and that festival and that book fair and you know that book fair, and let's participate in this town program and so on. Или преданные прибегают и говорят: давайте сделаем такой фестиваль, сякой фестиваль, а еще нужно будет сделать книжную ярмарку, поучаствовать на том книжном фестивале, а еще нужно сделать вот это. Let's organize the Food for Life program to feed everybody. Давайте будем участвовать в различных городских программах, давайте создадим пища для жизни здесь, в Бухаресте. These ideas are good. Идеи эти очень хороши. But the beginner devotees, they don't know when to implement, when is the right time to implement those ideas. This is the problem, not the problem with the service and themselves. Но новые преданные, молодые преданные, они не знают, как и когда нужно применять эти идеи, потому что у них нет опыта, они не осознают, как это сложно. And the crowd then said, I can fly 101 varieties of motions in the flight.
И тогда ворон сказал, что я могу сделать 101 движение variety во время своего полета. I can rise up, Я могу подняться вверх, I can swooping down, я могу полететь вниз, whirling around, крутясь в штопоре, going straight, прямо лететь, proceeding gently, плавно парить, going backwards. лететь назад, задом And наперед. so I mean, there are many other types of flight that the crow started to describe what he can do. То есть есть много различных способов полета, которые начал описывать ворон, что он сможет это сделать. So when the swans heard that, they again started to laugh. И когда лебеди услышали это, они снова начали смеяться. Oh, crow, you may fly in 101 different ways. О, ворон, ты можешь летать 101 различным способом, But we'll fly just in one way, which is the way all other birds know that we can do. но мы будем летать всего лишь одним способом, известным всем другим птицам. So the crow and one swan, among many other swans, they prepared themselves for the competition. Итак, ворон и лебедь из множества лебедей, которые были, они стали подготавливать себя к соревнованию. They rose in the sky, Они поднялись в небо. and the swan was flying just, how to say, simple and straight. И лебедь, он просто летел просто и прямо. And the crow started to make so many different feats, elaborate movements, backwards, straight, flying around with open mouths, with closed mouths. Ворон начал летать по-всякому, делать различные полеты, и взад, и вперед, и вертелся с открытым ртом, с закрытым ртом. And now the most interesting point, most interesting part of this story. И теперь самая интересная часть этого рассказа. When other crows saw those feats, Когда другие вороны увидели эти фигуры, they said, this is really an advanced crow. He is really our leader. We should follow him. они сказали, это действительно продвинутый ворон, он должен стать нашим лидером, мы должны слушаться его. So in a community, just a person who is just talkative, То есть в общине человек, который всего лишь болтлив, and who is putting down other persons around, и который затыкает всех окружающих, who is criticizing everybody, тот, которых всех критикует, somehow he becomes very attractive and very popular in the eyes of other crow-like people. каким-то образом он становится очень популярным в глазах вороноподобным людям. He immediately has some followers. У него появляются последователи. He immediately has some agenda. У него появляются дела, программы. So anyway, those crows, they began to call loudly, like crows are doing caca, they were cheering. И вороны, когда увидели все это, они начали его поддерживать и громко каркать. And for a moment, it appeared that the crow had defeated the swan. И в какой-то момент показалось, что ворон победил лебедя. And at some point, then the swan just began to fly westwards towards the ocean. И в какой-то момент лебедь просто начал лететь в сторону океана. And after following the swan for some time, И после того, как ворон следовал за лебедем какое-то время, the crow could not see anymore the shore behind, the trees and anything. He just saw the ocean in front and the ocean in the back. в какой-то момент ворон не увидел позади себя берега, он видел только океаны впереди себя и позади себя. And he became afraid. И ему стало страшно. And he felt that now I'm tired and what will I do now?
И он почувствовал, что он устал, и он подумал, что теперь я буду делать. And the water are filled with different monsters who will devour me. He was in panic. И вода наполнена различными монстрами, которые меня поглотят. Он был в панике. And after even more distance than the swan, he looked back, where is the crow? И через какое-то время лебедь оглянулся и не понял, где ворон. And the swan immediately could detect that the crow became exhausted and lost his energy. И он сразу же понял, что ворон устал и израсходовал всю свою энергию. And the crow was flying like, he was touching with his wings, he was touching the water. И ворон летал волнообразно, он начал задевать крыльями воду океана. And then the swan asked the crow, И тогда лебедь спросил ворона: "Oh crow, what is the name of this special flight that you are doing now?" «О, ворон, каково название этого особого полета, который ты сейчас исполняешь?» Because you are repeatedly touching the water with your wings and your beak. Потому что ты постоянно касаешься крыльями и клювом воды. And then, fatigued and exhausted, the crow replied, И тогда в обморочном состоянии, истощенный, ворон ответил ему: "Dear swan, I just take refuge in you. «Дорогой лебедь, я прошу у тебя прибежище. I'm dying now. Я умираю сейчас. Eating the remnants of the family's opulent food, I thought myself to be equal to Garuda. Поедая остатки священной пищи вайшнавов, я почувствовал себя сравнимым с Гарудой». And I think from this story, Chanakya Pandit extracted and made an aphorism in his Chanakya Sutra. И я думаю, что именно из этой истории Чанакья Пандит извлек суть и описал ее в Чанакья Сутра. Who remembers that sutra? Maybe by accident devotees remember. When we had a seminar here in Bucharest on Chanakya Sutras, who remember the sutra that I'm talking about? Кто-нибудь помнит эту сутру, о которой я говорю, по случайности? Anyone? No one. Okay. Никто. So the sutra is saying the following. Сутра говорит следующее. When the crow is sitting on the roof of a temple, it doesn't become Garuda. Когда ворон сидит на крыше храма, он не становится Гарудой. In the same way, a person who is occupying some post doesn't immediately mean that he's really fit to occupy that post. Также и человек, который занимает какую-то должность, не обязательно, что он идеальным образом подходит на эту должность. So, and it's a long discussion that if we think that just by occupying some position, we are just immediately qualified for that, no, it is not the case. И это долгая тема для обсуждения, что если вы думаете, что вы занимаете какую-то пост, какую-то позицию, что вы немедленно становитесь экспертом в ней, нет, это не так. Anyway, so the crow, he said that now I surrender to you because I became arrogant by eating the remnants of the food of that family. I became fat, I became arrogant, and I started to look down at other birds, including at you. И ворон сказал, что из-за того, что я ел остатки еды вайшнава, я почувствовал себя подобным Гаруде, я стал сверху вниз смотреть на других птиц, я стал надменным. Поэтому я еще, включая тебя, птицам, подобным тебе. And the crow fell in the ocean. И ворон упал в океан. And then without saying a word, the swan just picked him up. И тогда, не говоря ни слова, лебедь просто поднял его. He placed him on his back and began flying back to the land. Он посадил его на свою спину и начал лететь обратно к берегу. And nearly at the point of death, deprived of his senses, drenched with water,
trembling in fear, and a kind of like, yeah, the crowd was just crying. И тогда, будучи в таком истощенном, полуобморочном состоянии, трясясь всем телом и находясь в этом положении, ворон просто заплакал. And when they came back to the land, the swan just gently put the crow on the land. This is also a very important detail for me, at least. И когда они обратно подлетели к берегу, лебедь очень аккуратно и нежно положил ворона на землю, что является очень важной деталью, по крайней мере для меня. Yes, because the swan remained gentle with the crow. Потому что He wasn't looking down at him. He wasn't punishing him. He was really concerned about health. Потому что лебедь остался очень нежен и дружелюбен по отношению к ворону. Он остался таким же, и он заботился о нем. Он заботился о вороне. And then the swan just quickly flew away, and with other swans, they returned to the Manasa Sarovara lake high in the mountains. И потом лебедь просто развернулся и улетел с остальными лебедями на озеро Манаса Саровара высоко в горах. This story was told by Shalya to Karna. Эта история была рассказана Шали и Карне. Because Karna was exactly that fat crow that was feeded by Duryodhana. Потому что Карна являлся тем жирным вороном, которого откормил Дурьодана. But there are many layers of understanding of this story. Но есть очень-очень много слоев или уровней понимания этой истории. And one layer is the following. И один из этих уровней следующий. Sometimes it's seen that after becoming uplifted by receiving the mercy of some great personalities, Иногда может показаться, что вы возвысились благодаря бесконечной милости определенной личности. And people become just proud like this crow. И люди становятся гордыми и надменными, так же, как этот ворон. They forget the color of their feathers. Они забывают цвет своих перьев. After associating with some devotees, advanced devotees, we immediately think that we are advanced. После общения с чистыми преданными мы чувствуем себя чистыми преданными. And we think that we can give advices and that we can correct senior devotees, or that we can challenge senior devotees or even the spiritual master. И мы чувствуем, что мы можем даже соревноваться или даже критиковать преданных, старших преданных или даже с гуру. And this is the most stupid thing that we can do in our spiritual life. И это самая глупая вещь, которую вы можете сделать в своей духовной жизни. Pride is destroying everything in spiritual life. Гордость разрушает все в духовной жизни. Pride make you mad. Гордыня делает вас безумным. And pride is a quality that is completely opposite to bhakti. И гордыня — это качество, которое полностью противоположно бхакти. Anyway, we can talk a lot about that, but let's stick to the purport of today's verse. Мы можем долго говорить об этом, но давайте вернемся к комментарию сегодняшнего стиха. The second understanding of this story is that crows and swans do not mix together. Следующее понимание этой истории, что вороны и лебеди не смешиваются между собой. They have different value systems. У них разная система ценностей. And they have different aspirations. И у них разные стремления. Like you remember when the swan told to the crow. Как вы помните, когда лебедь сказал ворону: "O crow, you may fly in 101 different ways, but however, I shall fly just straight." О, ворон, ты можешь летать 101 различным способом, но я буду лететь обычным, единственным способом, известным всем птицам.
Also, we can, how to say, learn different technical things, that makes us proud. Мы можем выучить множество технических вещей, которые заставят нас загордиться. I sing better than this senior devotee. Я пою лучше, чем этот старший преданный. I cook better than this senior devotee. Я готовлю лучше, чем этот старший преданный. I have an education better than this senior Mataji. У меня лучше образование, чем у этой старшей Матаджи. I know 3 languages. Я знаю 3 языка. I have some experience in my corporate works and things like that. У меня есть опыт работы в корпоративах и так далее. But dear young devotees, you should remember Но, дорогие начинающие преданные, вы должны помнить, that senior devotees, they maybe don't know all those technical things, что, возможно, старшие преданные не знают всех этих технических вещей, but they know how to fly straight and in the right direction. но они знают, как лететь прямо в нужном направлении, And they правильно. know how to fly for a long time. И они знают, как нужно лететь долгое время. And all your feet, flying backwards and flipping and things like that, it doesn't mean that you can reach the destination. И все ваши выкрутасы с различными типами полетов, они не помогут вам лететь в этом единственном правильном направлении. So in the same way, if we are talking about from the point of another layer of understanding, И так, если мы обсуждаем еще один способ, еще один уровень понимания этой истории, there are karmis, jnanis, yogis, and bhaktas. есть кармы, гьяни, йоги и бхакты. Karmis, yogis, and jnanis, they can make a lot of different feats. Кармы, гьяни, йоги, они могут выполнять много различных выкрутасов, Especially yogis. особенно йоги. But bhaktas, they just know where to fly and they're able to fly a long distance. Но бхакты, они знают, куда лететь и как можно лететь долго в правильном направлении. So this is their greatness. И в этом их величие. And we sometimes as devotees may feel that we don't know so many feats from Hatha Yoga, we don't know different details from Jnana Yoga or from Karma Yoga. И мы, как преданные, возможно, будем думать, что мы не знаем каких-то вещей из карма-йоги, хатха-йоги, не знаем каких-то технических деталей. But if you know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead and the goal of life is to attain Krishna, you know everything you should know. You know the essence of the Vedas. Но если вы знаете, что Кришна является верховной личностью Бога и конечной целью этой жизни, то вы знаете абсолютно все, и вам не нужны другие знания. And there is no need for you to go back to those garbages and to, in order to become more educated. И вам не нужно возвращаться к этому мусору для того, чтобы быть, в кавычках, более образованным. And Srila Prabhupada is writing in his purport to 1.5.10, to the previous verse. И Шрила Прабхупада говорит в 1.5.10 в предыдущем стихе в своем комментарии. The crows take pleasure in a place where garbage is thrown out, just as the passionate fruitive workers take pleasure in wine and women and places for gross sense pleasure. Что люди, подобные ворону, находят местом своим паломничества места, где... Подобно тому, как те, кто привязаны к деятельности ради плодам, они наслаждаются вином и женщинами и различными видами чувственных наслаждений. These ones do not take pleasure in the places where crowds are assembled for conferences and meetings. И лебеди не находят удовлетворения в тех местах, в которых нашли свое место паломничества вороны. Swans are instead seen in the atmosphere of natural scenic beauty
Лебеди, Дайте, попробуйте. что лебеди наслаждаются местами, где есть истинная красота. Where there are many transparent reservoirs of water nicely decorated with stems of lotus flowers. То место, где находится множество красивых водоемов, полных цветущими цветками лотоса. Mhm. But as we know, crows, they don't enjoy this scenic beauty, beautiful places. Но, как мы знаем, вороны не наслаждаются этой безупречной красотой мест. Crows take pleasure in places full of garbage. Вороны наслаждаются местами, где полно мусора. We should understand that this applies to us also, not just to them. Мы должны понимать, что это применимо также и к нам, не только к ним. Because we are still a crow-like person. We are not yet quite as one. Потому что мы все еще являемся вороноподобными людьми. Мы еще не являемся чистыми, как лебеди. We are not quite comfortable with the pure spiritual atmosphere. Мы еще не находим удовлетворения в чистой духовной атмосфере. Like our young devotees, when they come, for example, to New Vrajadam for a festival, 3-day festival. Например, начинающие преданные, которые приезжают на фестиваль в Нью-Враджадам на 3 дня. And they take part in the kirtans and the Caritatea that is taking place there. И они принимают участие в киртанах и харикатха, которые происходят там. From morning to evening. С утра до вечера. And when they are going back home. И когда они возвращаются домой. Computer games, all the garbage food stuff they should eat, movies, because it was too spiritual. I have to balance things. Они начинают играть в компьютерные игры, есть всякий мусор вместо нормальной еды, потому что они должны сбалансировать эти вещи, потому что для них это было слишком духовно. It was an overdose of spirituality. Был передоз духовностью. So, and how to say, they cannot imagine that they can live in this atmosphere for all of their lives. Они не могут себе представить, что они будут жить в такой атмосфере всю свою жизнь. And this is just showing what is our nature. И это просто показывает нам, какова наша истинная природа. We are not yet quite prepared just to absorb our mind in devotional service and spirituality. Мы еще недостаточно подготовлены для того, чтобы наш ум был полностью пропитан духовностью. And in today's purport, Srila Prabhupada is explaining why. И в сегодняшнем стихе Шрила Прабхупада объясняет, почему. And he is saying this is because our minds are still polluted. Это происходит из-за того, что наш ум все еще загрязнен. Polluted with different materialistic ideas that we are getting from the words, materialistic words. Наш ум загрязнен материалистичными идеями, которые мы берем из материалистичных слов. Be it either literature or videos, video contents, or nowadays internet, dramas, music, and so on. Литература, видео, различный видеоконтент в интернете, драмы и так далее. And also in today's purport, Srila Prabhupada is explaining what to do when we don't have a swan-like taste. И также в этом комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что мы должны делать, если у нас еще пока не развился этот вкус, как у лебедя, к духовности. I hope Darya will find this paragraph, but Prabhupada is saying, in the beginning they may not like it because one suffering from jaundice is reluctant to take sugar candy. Попробуем. В начале нашла комментарий, но он очень длинный. Да. Угу. Про желтуху там говорится.
Подобно тому, как во время желтухи нам не нравится сладкий вкус, но нам необходимо сладкое есть для того, чтобы излечить эту желтуху. Similarly, Prabhupada is saying, let there be systematic propaganda for popularizing reading of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада говорит, что должно быть внедрено систематическое изучение Шримад Бхагаватам, Which act like sugar, and because of that, man will get healed, they'll begin better. Ты точно так же, как сладко излечивает желтуху, люди будут питаться этим нектаром Шримад Бхагаватама, и им будет становиться лучше, они будут выздоравливать. It's amazing to see how devotees are growing in their taste. Интересно наблюдать, как преданные растут в своем вкусе, For example, эволюционируют. also here in Bucharest, in the beginning, devotees were complaining that the lectures were too long. Здесь, в Бухаресте, преданные жаловались, что лекции были очень длинными, Too many Sanskrit terms, слишком много санскритских терминов, too many Sanskrit names, Dhritarashtra, Yudhishthira, Duryodhana. My God, what's it about? слишком много санскритских имен. Дритарашта, Юдхиштира, Дурьодана. The philosophy is too complex, too complicated. Философия очень сложная и очень комплексная. But step by step, devotees started to feel the taste for Krishna Katha. Но постепенно начали преданные развивать себе вкус к Кришна-катхе. As Srila Prabhupada is writing, is pointing out in his purport, he's saying that people will purify their minds and will start relish the transcendental message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Как Шрила Прабхупада описывает в своем комментарии, что люди начнут развивать вкус к изучению Шримад Бхагаватам. And Prabhupada is also writing in today's purport. И Шрила Прабхупада также описывает в сегодняшнем комментарии, That in spite of being even imperfectly composed, this literature, if they're regularly heard, then they'll have their purifying effect on the consciousness. что даже несмотря на то, что было, что эту литературу сложно понять, и она очень сложна, то постоянно слушая ее, у людей будет появляться вкус к ней. Нет, даже если в этой литературе есть какие-то несовершенства, если с литературной точки зрения, то есть, например, с точки зрения перевода, есть какие-то несовершенства, тем не менее, эта литература трансцендентная, она возымеет свой очищающий эффект. And Prabhupada is pointing out in his purport, this you should find out that because it's an important passage from the purport. He's saying that our presenting this matter in an adequate language, especially a foreign language, will certainly fail. Yeah. Нет, это про пожар. Даже, разумеется, нам не удастся передать его содержание адекватным языком, тем более, что этот язык не родной для нас. И, безусловно, And there will be so many literary discrepancies despite our honest attempt to present it in a proper way. И, безусловно, наш перевод будет иметь много литературных погрешностей. But we are sure that with all of our faults in this connection, the seriousness of the subject matter will be taken into consideration, and the leaders of society will still accept this due to its being an honest attempt to glorify the Almighty God. Несмотря на наши искренние старания предоставить его должным образом, но мы уверены, что эти недостатки не помешают людям оценить серьезность его содержания, и лидеры общества все же примут его, увидев в нем честную попытку прославить всемогущего Бога. When there is a fire in a house, the inmates of the house go out to get help from the neighbors, who may be foreigners,
and yet without knowing the language, the victims of the fire express themselves and the neighbors understand the need, even though not expressed in the same language. Если дом охвачен пожаром, его обитатели бегут за помощью к соседям, которые могут оказаться иностранцами. Даже не зная языка, на котором говорят их соседи, жертвы пожара способны объяснить, чего они хотят, а те смогут понять их, хотя и говорят на другом языке. The same spirit of cooperation is needed to broadcast this transcendental message of Srimad Bhagavatam through the polluted atmosphere of the world. Такой же дух сотрудничества необходимый для распространения трансцендентного послания Шримад Бхагаватам в оскверненной атмосфере современного мира. So now let's make this passage practical for us. Давайте сейчас сделаем этот абзац практичным для нас. Sometimes we are not quite speaking the local language. Иногда мы не говорим на местном языке. For example, in Hungary, there is a wonderful devotee, Bhaktipat Goswami Maharaj. Например, в Венгрии есть замечательный преданный Bhaktipat Goswami Maharaj. He doesn't quite speak. I mean, he's speaking Hungarian, but as I heard from other devotees, he's not yet. I mean, it's not perfect Hungarian. Я слышала от других преданных, что он говорит на венгерском, но это не является идеальным венгерским языком. My Romanian is also not quite perfect. Мой румынский тоже не идеален. So, you know the local language, you don't know it perfectly, go on preaching. Ты знаешь местный язык, ты не знаешь местный язык, иди и проповедуй. Because when there is a fire, people easily understand each other. Потому что когда пожар кругом, люди легко друг друга понимают. So the fire of material sufferings definitely is there. Пожар материального страдания, он определенным образом есть там. If you transmit to people this urgency that, look, there is a fire, you're suffering, and this is the knowledge, people are not so much concerned with the exact words you are using. They are concerned with the message you are transmitting. Если вы будете во время этого пожара подходить к людям и говорить суть, то неважно, какие слова вы при этом будете использовать, если вы сохраните суть, они будут смотреть на эту суть, а не на ваши слова. Or, for example, another problem that we confront sometimes. Или вот еще одна проблема, с которой мы иногда сталкиваемся. I'm too young, how can I preach? Я слишком молод, как я могу проповедовать? I remember I became the temple president when I was 22. Я помню, что я стал президентом храма, когда мне было 22 года. And a lot of people from our congregation, I mean, they were grown up men with a whole career in the back, you know, they were lawyers, journalists, and I was just a kid, you know, who just came from Moldova. И в нашей конгрегации все, многие преданные были уже в возрасте, у них была карьера за плечами, это были адвокаты, люди серьезных профессий. И был я практически ребенок, который был поставлен на эту должность. And sometimes they were coming for me to ask some advices. И они иногда приходили ко мне, спрашивали у меня совета. And I was feeling really awkward because, and I remember that once I had a direct talk with somebody who was a lawyer. И я чувствовал себя очень неловко. Я помню, как однажды ко мне подошел преданный адвокат, он был. And I said, why you are asking me? I'm just a kid, you know, you are a grown-up man. Why are you coming to me? Я спрашиваю его, почему ты спрашиваешь у меня совета, приходишь ко мне, я всего лишь ребенок. But people appreciate, I mean, he said that, yes, you are younger, but you are more dedicated than me. Да, ты моложе меня, но ты более предан, чем я. So if you are really dedicated to devotional service, to serving your Guru Maharaj, to serving the mission of Srila Prabhupada, it doesn't matter, you're young, you're old, these are just material things. Если вы преданы всем сердцем в служении своему Кришне или своему Гуру Махараджу, находитесь в преданном служении, неважно, вы старый или молодой.
So go on preaching. You know, the age doesn't matter. Идите и проповедуйте, возраст не важен. Or education, for example. I'm not so educated, how can I preach? Или образование, например. Я не настолько образован, как я могу идти проповедовать? Everybody knows Srila Raghunath Maharaj. Все знают Шрила Рагхунат Махарадж. From the material point of view, he didn't finish even his high school. С обычной точки зрения он не закончил даже старшую школу. Yet he is the most brilliant preacher that we have in our Srila Prabhupada's movement. И он один из самых гениальных проповедников, которые есть у нас в сознании Кришны. Why? Because he received his education from Srila Prabhupada's books. Почему? Потому что он получил свое образование из книг Шрилы Прабхупады. Therefore, also dear devotees, please, this should not be an obstacle in your mind that I'm not quite educated. No, you are educated so far as you are transmitting the message of your spiritual master without distortion. Поэтому, дорогие преданные, пожалуйста, убирайте эту мысль из своей головы о том, что я недостаточно образован. Вы достаточно образованы в той мере, в которой вы передаете слово своего духовного учителя, не искажая его. Or another problem. Или другая проблема. I'm a woman. How can I preach? Я женщина, как я могу проповедовать? This is the most stupid thing that you can think of. Это самая глупая вещь, о которой вы можете подумать. You know that practically 70-80% of the sannyasis that are active now. Вы знаете, что 70-80% саньяси, которые активны сейчас, they become devotees because ladies, Prabhupada's disciples, were preaching to them. они стали преданными, потому что им проповедовали женщины, ученицы Шрилы Прабхупады. I'll not say the names of sannyasis, but I heard personally from them telling, this and this and this Mataji, Prabhupada disciple, preached to me when I just joined. Я не буду говорить имен, но я лично слышала от таких преданных, что вот это и вот это Матаджи проповедовали мне, когда я был в начале своего пути в сознании Кришны. So, I mean, ladies are doing a lot of work, a lot of services that unfortunately this services is not enough appreciated, but I hope this in ISKCON will come to a balance in time. Матаджи выполняют очень много преданного служения, которое недостаточно не приветствуется, Оценено. Недооценено, но я надеюсь, что в будущем это сбалансируется в нашем сообществе. Therefore, again, our body, male body, female body, is not an obstacle. Just go on preaching. Поэтому тело наше не является препятствием, мужское оно или женское, иди и проповедуй. Or another problem. Или еще одна проблема. I don't have enough resources. У меня недостаточно ресурсов. Therefore, how can I preach if I don't have enough resources? Поэтому как я могу проповедовать, если у меня недостаточно ресурсов? Use those resources that you have already. Используйте ресурсы, которые у тебя уже есть. And to the degree you are sincere, more resources will come. И по мере того, как ты будешь вкладываться в это, больше ресурсов будут приходить. Remember when Srila Prabhupada just started to preach in USA in the 26th 2nd Avenue in New York? Помните, когда Шрила Прабхупада только начал проповедовать на 26-й авеню в Нью-Йорке? After his classes, he distributed prasadam. После своих лекций он распространял прасадам. And when you hear the statement that after his classes, Srila Prabhupada distributed prasadam, И когда он услышал утверждение о том, что... Когда вы слышите это утверждение, что после своих лекций Шрила Прабхупада раздавал прасад, you may think that, well, it seems to be Prabhupada distributed some meals, I mean, some full course foodstuffs. Вы можете подумать, что Прабхупада распространял целые блюда какие-то,
что-то в этом роде. They did that for Sunday feast a little bit later. Они делали это на воскресной программе немного позже. На воскресных пирах немного позже. Мгм. But in the beginning, Prabhupada was just taking an apple. Но в начале Прабхупада просто брал яблоко, He was cutting the apple он резал это яблоко to so many slices according to how many people were present. Он резал это на столько частей, сколько людей присутствовало. If there were 20 persons, then 20 slices. Если было 20 человек, он 20 кусочков нарезал из этого яблока. If 30, then 30 slices. А если 30, он 30 кусочков нарезал. Now, many of you are cooks. Многие из вас повара. You know what does it mean to take an apple and to cut it in 30 slices? How thin will be that slice? Вы должны понимать, что означает взять яблоко и разрезать его на 30 кусочков. Насколько тоненькими будут эти кусочки. But Prabhupada, for Srila Prabhupada, it didn't matter. I mean, because this was prasadam, he was sharing prasadam. А для Шрилы Прабхупады это не имело значения, потому что это был прасадом, он распространял прасадом. But unfortunately, in our minds, sometimes we are thinking these terms of black and white. Either I do a lot of things or I'm not doing anything. Но мы думаем опять-таки в этих категориях. Либо я делаю все и очень много вещей, либо я делаю ничего. And I remember I had this problem also once. У меня тоже была эта проблема когда-то. When I was in Narada in western part of Romania many years back. Когда я был в Араде, в западной части Румынии много-много лет назад. I think it was already after Tejashi joined. Я думаю, что это было после того, как Таджи присоединилась. We were just a few devotees in Narada. У нас было всего несколько преданных в Араде. And once Srila Shivaram Maharaj called me and he asked how things are going. И однажды Шрила Шиварама Махарадж позвонил мне и спросил у меня, как идут дела. I said, well, it could be better. Я сказал, ну, могло бы быть и лучше. And he said, why? Он спросил, почему? I said, well, not so many of us are here. We don't have enough resources. Я сказал, ну, немногие из нас здесь, у нас недостаточно ресурсов. And he said, you should create resources. I sent you there to create resources. Он сказал, ты должен создать ресурсы. Я тебя послал туда для того, чтобы ты создал ресурсы. So, but we don't have many devotees who could provide the resources. Я сказал, у нас недостаточно преданных, которые могли бы предоставить эти ресурсы. And he again said, I sent you there to make devotees who will give resources, so you should make devotees. Он снова сказал, я тебя послал туда для того, чтобы ты создал преданных, которые принесут ресурсы. So in other words, I was a little bit mental. Другими словами, я был немножко ментален. Because I was thinking that it should depend on the external things. Потому что я думал, что это должно зависеть от внешних вещей. No, preaching doesn't depend on the external things. Но нет, проповедование не зависит от внешних вещей. So you have resources, you don't have resources, go on preaching. То есть у вас есть ресурсы, у вас нет ресурсов, идите и проповедуйте. Or, for example, here in Romania, there was also a myth for many years. Или вот здесь в Румынии был миф на протяжении многих лет. That people in Bucharest are stupid. Что люди в Бухаресте глупые. And they will never become devotees. И что они никогда не станут преданными. I always disagreed with that. Я всегда не соглашался с этим. And again, our minds sometimes, and we know that devotees by Srila Prabhupada's mercy appeared in Bucharest. И мы знаем, что благодаря милости Шрилы Прабхупады преданные в Бухаресте появились. And it's really Srila Prabhupada's mercy. И это действительно милость Шрилы Прабхупады. Therefore, our minds sometimes are trying just to find some excuses why we should not preach.
И поэтому наш ум пытается создать причины, по которым мы не должны проповедовать. But if we are going on preaching, Но если вы идете проповедовать, then the words of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita are so potent, so powerful, that they're really creating a revolution in the minds of people. тогда слова в Бхагавад-гите, в Шримад Бхагаватам, у них есть такое большое могущество, что они действительно производят революцию в умах людей. And if the preacher is sincere, И если проповедник честен, and he's just transmitting this potent message, и он просто передает вам это могущественное сообщение, then this message have the potency to change people's hearts. тогда у этого сообщения есть могущество, которое сможет изменить сердца людей. And you should not compromise the message Вы не должны компрометировать сообщение. only because sometimes you'll hear some feedbacks from the people that it's too complicated, these terms are too complicated. No. Go on transmitting the message. Только лишь потому, что вы услышали от людей, которым вы проповедуете, что слишком много санскритских терминов, или это очень заумно, очень сложно. Нет, вы продолжаете в том же духе. Вы берете сообщение и именно в таком виде предоставляете его людям. I remember in 90s, Я помню, в 90-е Niranjan Maharaj was saying to us Нираджана Махарадж говорил нам, that I know that things that you are hearing are sounds complicated for you. я знаю, что вещи, которые вы слушаете, они звучат для вас очень сложно. It's not easy to understand them. Нелегко их понять. But I should go on telling them, but you should go on hearing them. Но я должен продолжать говорить их вам, а вы должны продолжать слушать их. And in time, what happened? We started to feel some taste to Krishna Katha. И что произошло? Со временем мы стали чувствовать вкус к Кришна-катхе. And this taste has a long-term effect on our consciousness. И этот вкус имеет действие, которое будет происходить продолжительное время и влиять на наше сознание долгое время. And I'll tell one little story and I'll finish. И я вам расскажу одну маленькую историю, и я закончу. Many years back in our yatra in Kishinev, things were not going so well. Много лет назад в нашей ятре в Кишиневе вещи не так хорошо развивались, как хотелось бы. The community was very young and devotees were young. They were quarreling a lot. Сообщество было молодым, были молодые преданные, они очень много ссорились между собой. And we were waiting for Niranjana Swami. He was our GBC. We were waiting for him to come to Kishinev and to correct everything. И мы ждали нашего GBC Нираджана Свами, который приехал бы в Кишинев и все бы организовал. So we knew that in 3 weeks Maharaj will come. Мы знали, что через 3 недели приедет Махарадж. And I had in my mind different topics that I will present to him, and I'll tell him that Maharaj, this is wrong, and this is wrong, and this is wrong. И у меня было в голове несколько вещей, тем, которые я хотела бы с ним обсудить и сказать ему: Махарадж, вот это неправильно, это неправильно, это неправильно. And we wrote him a letter that we'll need to have a meeting and to discuss the issues that appeared. И мы написали ему письмо, что нам нужна встреча для того, чтобы мы встретились и обсудили все то, что неправильно происходит в нашем сообществе. So we are counting each day, each hour. 10 days remains till Maharaj is coming. 8 days remains. 3 days remains. 1 day remains. So tomorrow he's coming. Мы считали дни и часы до приезда Махараджа. 10 дней осталось, 8, 3, 1 день остался до приезда Махараджа. And finally Maharaj arrived to Kishinev. И наконец-то Махарадж приехал в Кишинев. And we were thinking, okay, he just arrived. I mean, he cannot organize a meeting with us, of course. Therefore, this is the first day. And in the evening, he will give just a general class. So, okay, tomorrow perhaps. И в первый день этого не случилось, и мы подумали, ну, само собой, Махарадж только что приехал, он с дороги, он будет давать лекцию, сегодня у нас не будет встречи, наверное, будет завтра. And then on the next day, Maharaj was giving class in the morning, then he was giving class in the evening.
И на следующий день Махарадж давал лекцию утром, потом он давал лекцию вечером. And he was speaking about Kolavecha Shidhar. Он говорил о Kolavecha Shidhaре. Kolavecha Shidhar is one of the close associates of Lord Chaitanya. Он Калавеча Шидара — это сообщник, близкий спутник Господа Чайтаньи. And we were thinking, okay, the next day also maybe is not so appropriate, then perhaps in the last day Maharaj will talk with us. И мы подумали, что да, ну следующий день может быть неподходящий момент, но в последний день точно будет встреча. And the last day, again, Maharaj in the morning, in the evening, he was giving classes and he was talking about pure devotional service. И опять же, на последний день Махарадж говорил, читал лекции утром и вечером, он рассказывал о чистом преданном служении. He was talking about different devotional qualities that we have to develop. Он рассказывал нам о различных качествах преданных, которые мы должны в себе развивать. He was talking about different examples from Srimad Bhagavatam, about different devotees who attain perfection by serving the Lord. Он рассказывал, он давал различные примеры из Шримад Бхагаватам и истории о преданных, которые достигали чистоты сердца через чистое преданное служение. He was talking about the importance of the holy name. Он говорил о важности святого имени And the potency of the holy name. и о могуществе святого имени. And then he left. А после этого он уехал. And we remained like a kind of like, what? И мы такие, что? And I felt a kind of like, how to say, a little bit, I was disturbed by that situation. И я себя почувствовала, как вам сказать, меня немного беспокоила эта ситуация. And then some 15 and maybe 20 years passed. А потом 15-20 лет прошло. And once when we had a very, very, maybe Maharaj was at our home, I don't remember, but we had a kind of like, the atmosphere was such that I could talk freely, openly with Maharaj. А потом в какой-то момент, я не помню точно, возможно, он был у нас в гостях, но это было тогда, когда я почувствовал себя свободным для того, чтобы говорить откровенно. And we started remembering some good old times from. И мы вспоминали старые добрые времена из прошлого. And I asked him that, Guru Maharaj, I have a doubt, and for many years I wanted to talk with you about that. И Гурудев сказал, Гуру Махарадж, у меня есть сомнения по поводу того, что произошло много лет назад, я хотел бы это с вами обсудить. You remember that critical situation that we had many years back in Kishinev? Помните ту критическую ситуацию, которая произошла много лет назад в Кишиневе? And we wrote you and we informed you that we are waiting for you to solve that situation. И мы вас проинформировали, сказали вам о том, что мы ждем вашего приезда для того, чтобы разрешить эту ситуацию. And I want to tell you, Niraj Maharaj have a brilliant memory. И я вам хочу сказать, что Нираджана Махараджа идеальная память. I saw it many times. Я много раз это видел. He remembers the names of his disciples. Он помнит имена своих учеников. And he has maybe a few thousand disciples. He knows the names. He knows which town they're living. He remembers their situation. He remembers the names of their kids even. У него несколько тысяч учеников, и он помнит все их имена, он помнит, откуда они, он помнит имена их детей, и он помнит о каждой ситуации, в которой находится каждый из его учеников. So Maharaj, of course, said, yes, of course, I remember that situation. Конечно, Махарадж сказал, да, само собой, я помню эту ситуацию. And I said, Maharaj, why didn't you intervene? Why didn't you organize an Ishtagoshti, to solve this situation? И тогда я сказала ему, Гуру Махарадж, почему вы не вмешались, почему вы не организовали Ништагоши для того, чтобы разрешить эту ситуацию? And he said the following. И он сказал следующее. I could chastise you or some other devotees. This is not a problem. Я мог бы поругать тебя или других преданных, это не было проблемой. We could take some decisions and this could work for some time.
Мы могли принять какие-то решения и обсудить работу. but all of you, you are young devotees, Но все вы были молодыми преданными, which means passionate devotees. что означает страстные преданные. Mhm. And I understood that my managerial intervention would not give a long last effect. И я понял, что мои менеджерские наставления не будут иметь долгого эффекта. But I gave you Krishna Katha, Но я дал вам Кришна Катху. and Krishna Katha is having a long-term effect on your hearts. И Кришна Катха, у нее долгоиграющий эффект на ваши сердца. I wanted to solve not only the external reason of the problem, I wanted to solve the root cause of the problem. Я хотел решить не внешнюю сторону проблемы, я хотел корень извлечь из этой проблемы. I wanted to purify your hearts by Krishna Katha. Я хотел очистить ваши сердца Кришна Катхой. And in long-term perspective, this would solve the problem. И в долгосрочной перспективе это бы решило проблему. I want to say, after those words, I really started to believe in the potency of Krishna Katha. Я хочу вам сказать, что после тех слов я действительно начал верить в могущество Кришна Катхи. And I know that sometimes people doesn't understand you. You have a thick accent. И я хочу сказать, что да, иногда люди вас не понимают, у вас есть акцент. When I'm speaking Romanian, I have a Russian accent. Когда я говорю на румынском, у меня русский акцент. When I'm speaking Russian, I have a Romanian accent. Когда я говорю на русском, у меня румынский акцент. But all those things doesn't matter. Just give Krishna Katha to people. Но все это не важно, просто давайте Кришну Катху людям. Don't be mental. Не будьте ментальными. I'm too young, I'm too old, I'm not educated, I speak with an accent. Я слишком молодой, я слишком старый, я говорю с акцентом. These are all mental things, external material things. Это ментальные вещи, внешние ментальные вещи. Because so far you are transmitting the words from Shri Guru Parampara, those words have potency. Потому что до тех пор, пока вы доносите слова из Шри Гуру Парампара, это являются могущественными словами. And as today's verse is saying, И как сегодняшний стих говорит, that the unlimited, no, okay, I'll read the verse, I'll read the whole verse. On the other hand, the literature, which is full of descriptions of transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes of the unlimited Supreme Lord, is a different creation, full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. но сочинение, состоящее из записаний трансцендентного величия имени, славы, форм, игр безграничного Верховного Господа, резко отличается от них. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых — совершить переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. And now, the most important part of this verse, today's verse. Such transcendental literature, which means words also, or lectures, or seminars, И теперь самая важная часть этого стиха. Такие трансцендентные произведения, что означает лекции, писания, фильмы, or even kirtans, or even prasadam that we are cooking for the preaching programs. или даже киртан, или даже просадом, который мы готовим для программ. Even though imperfectly composed, Даже если они несовершенны по форме, are heard, sung, and accepted by purified men who are truly honest. слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. So people who will be sincere, who will be honest, they'll understand the essence of your message and they will not look at the form. То есть люди, которые безукоризненно честны, они поймут суть, они не будут смотреть на форму тех слов, которыми вы говорите.
And amongst thousands of men who will listen to you, И из тысячи людей, которые будут вас слушать, if just one will become a devotee, если только один из них станет преданным, it's worthy to make all those sacrifices and endeavors. это стоит того, чтобы совершать все эти усилия, применять и страдания. Therefore, don't think in the terms of black and white. Either I'm preaching to millions or I'm not preaching at all. Поэтому не думайте в рамках черного и белого. Или я всем людям проповедую, или я никому не проповедую. As Prabhupada said, better one moon than thousands of foolish stars. Как сказал Шрила Прабхупада, лучше одна луна, чем тысячи глупых звезд. Okay, thank you very much, dear devotees. Спасибо вам большое, дорогие преданные. Maybe you have some questions regarding those topics that we discussed today. Возможно, у вас есть какие-то вопросы по той теме, которую мы сегодня обсуждали. Okay, Махашакти, ты первый, пожалуйста. Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны, Харе Кришна, дорогие преданные. Рад вас всех видеть. Гурудев, а как мне понять, что я это черная ворона? Ведь ворона, она ж не думает, что она ворона. Она, когда она поет киртан, она думает, что он какие-то там сладостные звуки издает, на самом деле она каркает. Какие внешние признаки можно увидеть, чтобы понять, что я это ворона, и я не должен вести себя неподобающим образом? Спасибо. The question is how to understand that you are that filthy crow who is having that pride, because you cannot understand it by itself when you sing kirtan, and instead you think that you are singing beautifully, but some strange sounds come out from your mouth. How to understand that you are that crow? Machakti, I don't want to affect your self-esteem. Шакти, я не хочу ущемить твое самолюбие. But in comparison with many wonderful devotees that are living around now in Chernovtsi, you are a crow. Но по сравнению с множеством замечательных преданных, которые живут сейчас в Черновцах, ты являешься черной вороной. The same thing with me. You know, when I'm thinking about many of my friends, when I'm thinking about my spiritual masters, I feel not just as a crow, I feel like a mosquito. То же самое со мной, когда я смотрю на чистых преданных, на многих своих друзей, я чувствую себя не то что вороной, я себя чувствую букашкой. What was the problem of that crow? Какова была проблема этой вороны? The crow did not have time to evaluate the situation and to think about. У ворона не было времени оценить эту ситуацию и подумать о ней. And the crow also did not have the good association who will remind him that you're just a crow. You know, don't compete with the swans. Don't intervene in what the swans are doing. If you want to do something good, just serve those swans. It will be perfect. И у него не было подходящего общества, общения, то есть никто не мог ему подойти и сказать: ты ворон, это лебеди, ты должен, лучшее, что ты можешь сейчас сделать, это служить этим лебедям. Also on this morning lectures from Vaisheshika Prabhu. И также на этих утренних лекциях от Вайшешики Прабху. He said one very important thing that really inspired me. Он сказал одну очень важную вещь, которая действительно вдохновила меня. He said that you should constantly ask yourself one very important question. Он сказал, ты постоянно должен задавать себе очень важный вопрос один. When you are coming into some gathering of people, Когда ты приходишь в окружение людей. we have two moods. У нас есть два настроения. How can I be served? Как мне могут послужить? Or how can I serve? Или как я могу послужить? And you know, sometimes you are coming in a gathering of people you don't know. И иногда, когда ты приходишь в новое окружение людей, ты не знаешь. If your mood is, hey, you should serve me. Если твое настроение, эй, ты должен мне служить. Эй, вы должны мне служить. Вы все.
then you look like an upstart. I mean, you look awkward. Ты выглядишь неловко, неподобающе. But even if you don't know people, but you come to them and you're saying, how can I serve you? How can I be of any help to you? Но если даже вы не знаете этих людей, вы приходите к ним и вы спрашиваете, как я могу быть, чем могу быть вам полезен, как я могу вам послужить. And even if you don't know the local rules and the local things, how things are doing, how things are done in this community, Даже если вы не знаете каких-то местных обычаев, и вы не знаете, как вещи устроены в этом сообществе, only because you have this mood that how can I help you, people immediately accept you. из-за этого умонастроения, как я могу вам помочь, люди немедленно примут вас. Therefore, we should think, first of all, we should think and always remember all the swans that we had in our lives, by whose grace we are still alive spiritually. Поэтому мы должны четко помнить о всех тех лебедях, которых мы встретили на своем пути в жизни, и благодаря кому мы все еще живы духовно. And we have to cultivate this mood that how can I be of any service to those swans? Я должен культивировать в себе это умонастроение, чем я могу быть полезен этим лебедям. And it requires for you some time to sit and just to think about, and to feel what is my mood now, what mood should I cultivate. И все, что от вас требуется иной раз, это просто сесть и подумать, и почувствовать, какое у меня умонастроение, в каком умонастроении я нахожусь сейчас. Am I manifesting the crow's mentality or the swan mentality in associating with other devotees? Я проявляю менталитет ворона или менталитет лебедя в том сообществе, в котором я сейчас нахожусь. So it's some internal work should go on. Какая-то внутренняя работа должна все время происходить. Спасибо большое, Гурудев. Пожалуйста. Okay. Anything else? Dinabandhu Prabhu or Chandramala Mataji? Hare Krishna Gurudev. Please accept my humble obeisances on Guru Prabhupada Guru Maharaj and you. Thank you so much for this wonderful class. If you allow me, I have two questions. Yes. One is about I live to be corrected. Do I have to speak sentences by sentence for translation, or I complete my question? You complete. Okay. I would like if you can elaborate this thing, is because it's about if we live in this mood, it means it will help us to pass anartha-nivritti. So I can understand this should be related with being humble and search good in everything and everybody. But in the other side, it will put us a very vulnerable place. So how we can keep the things in balance, how we can search good in the comments, how we can really protect our psychology while being in this mood, and how it is helping us to pass anartha-nivritti. All the things coming from others is really helping. And so would you please elaborate this related with the stage of anartha-nivritti? Okay. Значит, здесь вопрос о том, что сказал Гурудев, что я живу для того, чтобы быть исправленным. Если мы постоянно будем находиться в этом умонастроении, которое поможет нам превзойти анархию, мы можем быть очень хрупкими в нашем уме, то есть психологически как себя защитить от того, чтобы нас не просто исправляли, а, возможно, каким-то грубым образом, как понять, что то, что исходит от других людей, является чем-то действительно хорошим и необходимым. И означает ли это быть все время в состоянии смирения и в состоянии благодарности по отношению к тем людям, которые тебя исправляют? I would say that we can cultivate this mood of
I live to be corrected in the mode of ignorance, or we can cultivate this mode, I live to be corrected in the mode of goodness. Я могу сказать, что мы можем проживать это состояние. Я живу для того, чтобы быть исправленным в гуне невежества или в гуне благости. In the mode of ignorance, you just cultivate this victim mentality that everybody should push me, punish me, beat me, and I live to be corrected. I live to be beaten, in other words. В гуне невежества это будет выглядеть таким образом, что меня все унижают, критикуют, исправляют, и поэтому, но я должен терпеть это, потому что я живу для того, чтобы быть исправленным. То есть умонастроение жертвы. But in the mode of goodness, I live to be corrected means that you are cultivating the mood of a disciple. Но в умонастроении благости вы живете для того, чтобы быть исправленным как преданный. You are open to corrections, Вы открыты к исправлениям, which are coming from the right sources которые исходят от правильных источников and from the right persons и от правильных людей, who has the right mentality and right motives in correcting you. у которых есть правильный менталитет и правильная мотивация для того, чтобы исправлять вас. I've been corrected in ISKCON during 30 years by many people. За 30 лет в ISKCON меня исправляли очень много людей. Even disciples are correcting me. Даже ученики меня поправляют. But I want to say very sincerely Но я хочу сказать вам очень откровенно, that I paid my attention only to those corrections that were made by my well-wishers. но я хочу вам сказать, что я принимал только те поправки и замечания, которые исходили от моих благожелателей. Доброжелателей. Доброжелателей. It means my senior devotees in whom I have trust. Это означают старшие преданные, которым я доверяю. In whom I have trust that they're not there to exploit me, but they're there to correct me and to improve me. Я понимал, что они здесь не для того, они делают это не для того, чтобы поднять себе самооценку или самоутвердиться, а для того, чтобы помочь мне. And I was very receptive when those devotees were correcting me. I corrected the things, and I wasn't allowing just envious persons. I wasn't allowing myself to serve as a, this, what is that they are called in English, this sex that boxers are beating. I think you understand what I'm talking, yes? Boxing bag, yes. Sandbag, yeah. Yeah. So I was very receptive to the devotees who were my well-wishers. And I improved and I corrected things. То есть я был очень внимателен к поправкам от людей, которые были моими доброжелателями. И я не позволял людям, которые были завистливые или в которых я чувствовал этот момент того, что они меня критикуют или поправляют не по делу, не позволял себе быть мешком для битья. We have two types of authorities. We have administrative authorities and we have moral authorities. У нас есть два типа руководства. Есть административное руководство, а есть ментальное. Нет, моральное, духовное руководство. Moral authority means the authority which in a very spontaneous way you just accept their authority because they're inspiring to you. Духовное руководство означает, что вы автоматически принимаете эти наставления, потому что они вас вдохновляют. And managerial authority means the leadership in our movement. А административное руководство означает председателей в нашем сообществе. I never quarreled with them. Я никогда не ссорился с ними. I never rebelled against them.
Никогда не бунтовал против них. even in spite that sometimes they were correcting me in a harsh way, but still I never rebelled against them. Несмотря на то, что они иногда поправляли меня очень грубым способом, но я никогда не реагировал на это. And I always was thinking, what can I learn from this situation? И я всегда думал, что я могу выучить из этой ситуации. And I was thanking Krishna that these people are correcting me, and I can see myself, not just from internal point of view, but from external point of view with their eyes, by their eyes. И я благодарил Кришну за то, что я могу видеть себя не только с внутренней перспективы, но я также могу посмотреть на себя со стороны, каким видят меня эти люди. And this helped me to correct a lot of things. И это помогло мне скорректировать много вещей. And to purify a lot of my anarthas. И очистить себя от множества анартх. But people who are just chronically enjoying to correct others in a very harsh way, I was just avoiding. Но люди, которые систематически критикуют других людей и находят в этом какое-то удовольствие, я просто избегаю таких людей. I'm not permitting them to become a boxing bag, and to, discharge their frustrations in life on myself. I'm not permitting such people to do that. Но при этом те люди, которые критикуют систематически, завистливы, находят удовлетворение в критике других, я не позволял им делать из себя грушу для битья и не позволял им выливать на себя все их разочарования, фрустрации и недовольства, которые происходят у них в жизни. Такого я никогда не позволял. So you have to have some discrimination. Поэтому у вас должно быть развлечение. And you should live to be corrected. И вы должны жить для того, чтобы быть исправленным. But corrected by the right people. Но быть исправленным правильными людьми. Corrected. Or, let's say, corrected by the right devotees. Или, давайте скажем так, быть исправленными преданными. Правильными преданными. Правильно. Something else on that, Mataji Chandramala? A very little thing. Yes. If the person is not our well-wisher or not our leader, do we have to also she or he's not expressing his ill feelings towards us or about her or his life, we could also consider their correction, or we just search for the corrections from well-wishers or leaders or seniors. Если человек не является, мы чувствуем, что он не является нашим доброжелателем, или мы знаем, что он не является нашим наставником или лидером, и вот эти все моменты с фрустрациями, недовольством, мы чувствуем, что они проливаются на нас, должны ли мы также искать исправления в таких ситуациях у наших доброжелателей и у тех, кто находится выше нас по статусу? You should be saragrahi, which means that you should extract the essence. Вы должны быть сараграхи, что означает, вы должны извлекать суть. And sometimes when I heard some, doubtful persons criticizing myself, who obviously were not my well-wishers, but I felt that something that they're saying is still true. И когда я видел, что какие-то сомнительные личности, которые явно не являются моими доброжелателями, пытаются меня критиковать, я все-таки видел, что в том, что они говорят, есть зерно истины. And then I came to my friends, and I told them that, look, there is a person who is saying this and that. What do you think about that? Тогда я подходил к своим друзьям и говорил, смотри, есть такой человек, который сказал мне вот это и вот это. Это правда или нет? And my friends were either confirming or infirming those things. И тогда мои друзья либо подтверждали, либо опровергали эти вещи. But if they were confirming with giving you the needed energy and encouragement to correct the things. Но если они подтверждали,
что это правда то, что мне было сказано, то они это подтверждали с определенной энергией, которая давала мне силы для того, чтобы исправиться и стать лучше. Our friends, when they are correcting us, they're investing their faith and their energy of encouragement that is empowering you to correct yourself. Наши друзья, когда они говорят нам, что нам нужно что-то исправить, они дарят нам это с определенной верой в нас и энергией для того, чтобы мы исправились. Your enemies, when they are criticizing you, they invest in their words some poison that is destroying your self-esteem and is disempowering you. А враги, которые тебя критикуют и говорят о твоих недостатках, они в свои слова внедряют очень много яда, который разрушает тебя изнутри, разрушает твою самооценку и веру в себя. But even those words who are poisons, still you can extract some good things from there. But how to say, discuss them with your friends, with your well-wishers, and then they'll revolve that energy. They'll they will revolve that energy and they'll tell the same thing but encouraging you. И когда вам враги говорят такие вещи, вы все равно должны взять суть из того, что они сказали, и с этой сутью, с этой идеей прийти к старшим и к вашим доброжелателям, которым вы доверяете. И тогда они, когда будут подтверждать эти слова, они напитают эти свои слова энергией для того, чтобы вы смогли, они их трансформируют, эти слова, переведут их и более удобоваримым способом предоставят вам для того, чтобы вы их поняли и исправились. You should not have any enemies. У вас не должно быть никаких врагов. But sometimes people are really behaving like they're very inimical towards you. Но иногда люди ведут себя таким образом, будто они ваши кровные враги. And Ramanujacharya, he just said И Рамануджачарья, он сказал, that in your life you'll have friends, you'll have enemies, and you'll have people in the middle who are not either friends or enemies. Он сказал, что в вашей жизни будет 3 категории людей: друзья, враги и люди, которые находятся между, они не являются ни друзьями, ни врагами. Anubai, Virodi, I don't remember exactly the Sanskrit terms, but he was using that. Some of them will be Anubai, your friends, others will be Virodis, which means your enemies, and people in the middle. And you should understand that this is life. It's not that everybody will be just your friend. И он говорил, что одни будут анубай, что означает друзья, другие будут вироди, что означает враги, и будут люди посередине, и такова жизнь. Ты с этим ничего не сможешь сделать. And we should know how to deal with all of them in our best interest. И мы должны понимать, как нам нужно взаимодействовать со всеми этими категориями людей в наших интересах. From the position of a disciple who is learning. С позиции ученика, который учится. Hare Krishna Gurudev, thank you so much. It was full of so much inspiring information for me. Can I ask my second question? Yes, please. It is about the regularity, that you say in the class that regular reading of Shastra purify our hearts. So would you please define what does it mean regularities about, and also the importance and why, for example, if we don't read Srimad Bhagavatam regularly, it doesn't affect so much, but why it affects more when we read regularly, or what is the importance of this regularity? Вопрос о регулярности чтения шастр, который, как сказал Гурудев, очистит наше сердце. И почему, если не читать Шримад Бхагаватам регулярно, это не будет иметь такого сильного эффекта, как регулярное чтение? То есть в чем смысл глубокий этой регулярности, постоянства? Seems to be this is just the nature of
therapeutical things. Такова природа терапевтических вещей. For example, you come to a doctor and doctor is giving you a cane with pills. Например, вы приходите к врачу, и врач дает вам банку с таблетками. And he's saying, you should take those pills during the next 3 months. И он говорит вам, вы должны принимать эти таблетки на протяжении следующих 3 месяцев. And in 3 months, those pills will have their own effects. И через 3 месяца эти таблетки будут иметь эффект. But if you think that I'll take the whole package or cane of pills right now, then I mean you'll just die. Но если вы думаете, что сейчас я приму эту всю банку за раз и я вылечусь, то вы просто умрете. The same thing with the yoga. Dinabandhu Prabhu can confirm this. И то же самое с йогой. Динабанда Прабху может подтвердить. You can want to do all the stretches and all the exercises in one day. И вы можете хотеть сделать все упражнения, все растяжки в один день. And then you'll break something, some muscle. Потом вы порвете себе какую-нибудь мышцу. Or step by step you are doing it regularly and you improve. Или вы постепенно, ежедневно это делаете, и вы улучшаетесь. And in long term it has its own beneficial effect. И в долгосрочной перспективе это имеет свой определенный эффект. The same things with our sadhana, with our reading. То же самое с нашей садханой, с нашим чтением. If you are reading somehow sporadically, you don't get much. Если вы читаете спорадически, то вы много сути оттуда не возьмете. But if you are reading constantly, daily, maybe not 3 hours, 4 hours, but daily you are reading maybe half an hour, 20 minutes, but daily, it has its own very, very good effect on your consciousness. Но если вы читаете каждый день по полчаса, 20 минут, вы каждый день меняете свое сознание понемножку. Patanjali is saying in Yoga Sutra Патанджали говорит в Йога-сутре. that the practice should follow 3 conditions. Практика должна удовлетворять 3 условия. Dirgha Kala, you should practice it for a long time. Вы должны практиковать долгое время. Nairantarya, it should be without interruption. Оно должно быть беспрерывным. And Satkara, Satkara means you have to have very great respect for the practice. И вы должны иметь огромное уважение к этой практике. And he said this is the universal principle which is applied to all yogas, be it either karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, or bhakti yoga. For all the yogas, these 3 principles are relevant. И эти 3 принципа, они применимы ко всем типам йоги. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, бхакта-йога. Все они требуют к себе выполнения этих 3 условий. If you want to feel the effect of the spiritual practice, you should practice it for a long time, for many years. Don't think that in 1 week you already have to feel something. Если вы хотите получить эффекты от духовной практики, вы должны практиковать долгое время. Не думайте, что через неделю у вас появятся какие-то эффекты. I want to play a guitar, and in 1 week I should play already. No, you have to learn for some years to play the guitar. Я хочу научиться играть на гитаре, и через неделю я буду играть на гитаре. Нет, вам нужно несколько лет практики для того, чтобы научиться хорошо играть на гитаре. You need some years to understand the logic of Srimad Bhagavatam. Вам нужно несколько лет для того, чтобы понять логику Шримад Бхагаватам. The logic of the Vedas, it's called Shastra Yukti, means logic. What is the logic? What is the holistic idea of the whole scripture? Логика Вед или Шастра Юкти — это целое направление. Вы не можете просто взять и понять шастры так просто. Да, у вас должно быть общее понимание, оно приходит со временем. Nairantarya means you should do it regularly. It's either every 2 days or every day, but it should be constant. Then our minds are concentrating.
Беспрерывно, это должно быть регулярно. Или каждый день, или через день, но это должно быть постоянным для того, чтобы наш ум мог концентрироваться на этой практике. Mhm. And you know that it's not that you are doing yoga or you're doing anything 3 days, and then for 3 months you're out, and then you come back. It doesn't give results. Вы должны понимать, что если вы делаете что-то, например, йогу один раз, а потом возвращаетесь к практике через 3 месяца, это неправильно, это не будет иметь никаких эффектов. And satkara means reverence. It means great respect for what you are doing. И также огромное уважение к тому, что вы делаете. Satkara means also a kind of like prayerful attitude towards your spiritual practice. Саткара также означает молиться о том, чтобы иметь правильное отношение к своей духовной практике, которую вы делаете. So again, this is how to say, all the good things, therapeutical things, they have this nature that they give results only when they are practiced fulfilling these 3 conditions. То есть это такова природа терапевтических вещей. Все, что призвано для того, чтобы вам помочь или вас исправить, должно выполнять эти 3 условия. Anything else on that, Chandramana? Very little thing. Can I ask? Yes. So, if you are desiring a fast results, it's a kind of anartha for us, or it's No. about the Kali Yuga, being Kali Yuga people? Mhm. Если мы хотим быстрых результатов, это означает, что это анартха или это просто общая характеристика для людей, живущих в Кали-югу? In a sense, yes, it's a Kali Yuga thing. В каком-то смысле, да, это свойственная Кали-юге вещь. Fast food, Быстрая еда, fast movement from one place to another, быстрое передвижение от одного места в другое, транспорт, fast, internet fast, I mean, everything fast. быстрый интернет, все должно быть быстрым. This is the consequence of mode of passion. Это последствия гуны страсти. When you want fast result, it's just mode of passion. Когда вы хотите быстрых результатов, это всего лишь гуна страсти. All the good things, they're coming slowly. Все хорошие вещи, они приходят медленно. And all the stupid things, they're coming very fastly, if you saw. А все глупые вещи, они приходят очень быстро, если вы заметили. You can degrade very fastly. Вы можете очень быстро скатиться вниз. Nowadays, you can degrade just by one click in the computer or on the phone. Вы можете деградировать в настоящее время только с одним кликом на компьютере или телефоне. But it really takes long time for good things to develop. А для того, чтобы взрастить в себе какие-то хорошие вещи, на это нужно действительно время. And good things last forever. И хорошие вещи, они длятся вечность. Okay, thank you, Thank you Chandramala. so much. Андрей? Андрей, пожалуйста, можешь задать свой вопрос. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Слава Шриле Прабхупаде. Спасибо за лекцию, очень такая актуальная тема как раз. Я, по поводу тоже, я живу, чтобы меня исправляли. Вчера буквально был случай у меня, когда должна у нас быть Харинама. Я еще до этого, я должен был побеседовать с наставником, я еще в субботу к нему заходил, но так как он попутно президент храма, это получилось только вчера. Пообщаться с ним по каким-то темам, которые волнуют меня. И из-за этого я как-то не получилось выехать на Харинаму. Я при этом старшему ашраму я ничего не обещал, что я говорил, если получится, то да, если нет, то нет. Это я помню, что Харинама это как добровольно. И тем более такой случай, что важные темы надо было обсудить с наставником. И, как-то разошлись нормально. На Харинаму потом все равно не поехали, потому что был ливень.
пели Гаура-арати в храме, и сегодня утром ну, старший ашрам, ну, он же и проводит харинаму, спрашивает, что ты вчера на харинаму не поехал? Я так, ну, говорит, потому что ты как, ничего понятно, ты должен отпроситься, если ты общаешься с наставником, там ты должен отпроситься. И, ну, понятно, что это там неоценимый вклад в мой духовный рост, но который никто не может привнести, но ты воспринимаешь как-то, ну, не возникает такой благодарности сразу. И вот, ну, как себя вести в таких ситуациях хотелось бы. Ну, когда у тебя еще нет такого понимания, что ты живешь для того, чтобы тебя исправляли, но хотелось бы его получить, а его нет, и ну, как правильно себя повести. Простите, что так долго. Спасибо. Спасибо. So the question is about leave to be corrected, and Prabhu said about the situation when he was supposed to go to Harinama, but at the same day he had to discuss some very important things with older devotee, and he didn't have time to go to Harinama after all. And although it's free to come or not to come, and also it was raining very hard in the morning, so he didn't show up on Harinama. And the next day in the morning, he was asked by the president of temple, if I understood correctly with who he was talking, why he didn't go, because he should have asked permission to not go. And Prabhu was saying that he understands the idea of this whole thing, and then that he received bliss and mercy for his spiritual evolution, but he didn't feel immediately in his heart gratefulness and humbleness required for handling such things, such situation. So what is correct way to correct attitude in such situation for us? Mhm. Look, Andrei, you became a part of an ashrama, and it was your conscious choice. Смотри, Андрей, ты стал частью ашрама, и это было твоим сознательным решением. And you accepted the life practically of a monk. И ты практически принял жизнь монаха. And this is just a part of your monk's life. Это часть твоей жизни монаха. This is your choice. Это твой выбор. And this, you have to stand, you have to resist. Ты должен устоять, ты должен быть очень устойчивым. Because just by resisting it, you advance 20, 30 times more faster than we who are living outside of the ashrama. Потому что таким образом, будучи стойким ко всем этим ситуациям, которые происходят сейчас в твоей жизни, ты в 20-30 раз больше прогрессируешь, чем все мы, которые находимся в обычной социальной жизни. This is the price you are paying for your fast advancement. Это цена, которую ты платишь за свое быстрое прогрессирование. And you should be grateful to those devotees who are helping you to advance very, very fastly. И ты должен быть благодарен всем тем преданным, которые помогают тебе прогрессировать очень-очень быстро. Again, in the army, sometimes there is no time just to explain things. Еще раз, в армии иногда нет времени для того, чтобы объяснить что-то. But in the army, the relationship may be harsh. И в армии взаимоотношения могут быть очень грубыми. But the army is a special force who are doing special missions. Но армия является специальным местом, которое преследует определенные цели. Которые достигают специальных миссий или осуществляют специальные миссии. And therefore, the missions of our ashramas is preaching. И такова миссия нашего ашрама, это проповедование. And sometimes in fulfilling those missions, I mean, the relationship in the ashrama may be a little bit harsh.
И тогда во время достижения этой цели, этой миссии, взаимоотношения в ашраме могут стать очень напряженными. Mhm. But it was your choice. Но это был твой выбор. It's your price that you are paying for your fast advancement. Это твоя цена, которую ты платишь за свое быстрое прогрессирование. And thanks God that you have a counselor to whom you can talk. И слава Богу, у тебя есть наставник духовный, с которым ты можешь поговорить. Who can hear you, even if he's busy, but still you have one. Даже если он занят, но ты можешь с ним поговорить. And you just can cry in his lap, you know, that sometimes this is happening, and please be merciful to me. И ты можешь поплакаться ему в жилетку, сказать все обо всем, что происходит в твоей жизни, и попросить его быть, дать благословение тебе. And I want to tell you one more thing. И я еще кое-что хочу тебе сказать. If you resist 20 years like that, Если ты 20 лет так продержишься, you'll become a pure devotee. ты станешь чистым преданным. And together with those people who are giving you hard time, И вместе с теми людьми, которые доставляют тебе немало хлопот сейчас, you'll remember these times and you'll laugh together. ты будешь вспоминать эти времена, и вы будете вместе над ними смеяться. So just be tolerant. Поэтому, пожалуйста, будь терпелив. These people, they're your friends, they're not your enemies. Эти люди, они твои друзья, они тебе не враги. But this is the specific of the ashrama, you should understand it. Но это специфичность ашрама, ты должен это понимать. We have in Russian, we have this word послушник, which I don't know how to say in English. Obedient. Yeah, it's a kind of like, it's a stage in the monastery when you are coming, it's the first stage when you are just, I'm here to be corrected. То есть и есть в монастырях такая стадия, когда ты только-только туда пришел и являешься послушником, и вот это и есть умонастроение, я пришел для того, чтобы меня исправляли. Everybody is correcting these послушниks, everybody is throwing stones on him, everybody is harsh with him, but this is the taste that he has to pass. И все кидают в него камни, советы, критикуют его, набрасываются на него, исправляют его. И это тест, который этот послушник должен пройти. And now be attentive what I'm saying now. А теперь будь внимателен к тому, что я говорю сейчас. You either tolerate the organizer of your harinams being a little bit harsh with you, Или терпи организатора Харинам, который будет с тобой немного грубоват, or you'll have to tolerate for 30, 40, maybe 50 years the harshness of your wife. или ты будешь терпеть 30, 40, 50 лет грубость своей жены. And believe me, it's more painful when you tolerate the harsh words of a woman than the harsh words of your senior in the ashram. It's 20, 30 times more painful. И поверь мне, что грубые слова своей жены терпеть в 20, 30, 40 раз больнее, чем терпеть слова своего наставника в ашраме. So it's your choice. Поэтому это твой выбор. Спасибо большое, очень комплексный ответ. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Буду обязательно на занятии. Пожалуйста, терпи. Понял, спасибо. Терпи и прогрессируй. Tolerate and progress. Окей. Арона Говинда Прабху. Или Аня, кто из вас? Харе Кришна. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Благодарю вас за лекцию очередную, нектарную, и за такие очень развернутые ответы. Похоже, нас больше интересует, как нас поправляет, нежели
проповедь, и у меня вопрос, он тоже в добавку сюда же. Как нужно, вот когда условно называем это недоброжелателями, да, или люди неквалифицированные начинают тебя поправлять, как механизм, это я внутренне просто абстрагируюсь от этого, или я внешне должен также как-то проявиться? When non-qualified people or those who not wish you any good things, when they criticize you, is it an internal thing, an internal work that you accept those words and those critics and corrections, or it's about external acceptance of the correction that they do? What do you do when a dog is barking on you? Что ты делаешь, когда на тебя пес лает? Ну, если он не очень большой, то просто не замечаешь его и идешь дальше. If it's not very big, I don't notice it and I go further. Yeah, but you got the idea. You don't bark back at the dog. Да, но ты понял идею, ты не лаешь в обратку на собаку. So when somebody is criticizing you or is harsh with you, you don't reply with the same attitude. Поэтому, когда кто-то тебя критикует или кто-то с тобой груб, ты ему тем же не отвечаешь. You know, I had a period in my life when it was really tough. I mean, really tough. Вы знаете, у меня был период в моей жизни, когда мне было очень тяжело, очень тяжело. Even from the astrological point of view, it was Sadasati period, you know, all those stuff, Saturn and these things. You know. Даже с астрологической точки зрения это был период Саду Сати с Сатурном и что-то в этом роде. And I called one of my friends, Я позвонил одному из своих друзей. and I was practically crying in the phone. Практически я плакал в трубку ему. And I told him what they are doing with me. И я сказала ему, что они со мной делают. And in reply, he was just continually saying the same thing. И отвечая, он просто повторял одно и то же. Behave like a sadhu, behave like a sadhu. Веди себя как садху, веди себя как садху. It just stuck in my mind. Это просто прилепилось к моему уму. And now all the time when somebody is doing some wrong things to me, И теперь, когда кто-то ведет себя неправильно по отношению ко мне, this is just coming from inside. Behave like a sadhu. You do the right thing. это просто приходит изнутри. Веди себя как саду, делай правильно. Mm-hmm. So therefore, there is this verse in the Srimad Bhagavatam, 3rd canto. Есть стих в Шримад Бхагаватам в 3-й песне. I can't remember the beginning, but Ajata Shatrava Sadho, Sadhava Sadhubhushana, Titikshava Karunika, Sukhrida Sarva Dehina, Ajata Shatrava something, Sadhava Sadhubhushana. Titikshava Karunika, two main qualities of a sadhu is Titikshava, which means tolerance, and Karunika, which means to remain full of compassion. Два главных качества садху – это терпение или толерантность и сострадание, быть полным сострадания. Thank you, Balkrishna. Yes, Titikshava Karunika, Suhrida Sarva Dehinam. I forgot the word Dehinam. And Suhrida Sarva Dehina means to be friendly towards everybody. И это означает быть доброжелательным ко всем живым существам. Ajata Shatrava Shanta means since there is your enemy is not yet born. Это означает, что твой враг еще не родился. In other words, you are not making enemies. Другими словами, ты не наживаешь себе врагов. Therefore, you are Shanta. Therefore, you are peaceful inside. Поэтому ты являешься шанта, ты являешься умиротворенным внутри. And Sadhava Sadhubhushana means these are the decorations of a sadhu. И это означает, такими являются украшением для садху. People may do wrong things. Люди могут вести себя неправильно. It will be painful.
Это будет больно. You will know what other people are feeling when you are doing wrong things. Ты будешь знать, как себя чувствуют другие люди, когда ты ведешь себя неправильно. So you should not repeat those wrong things. Поэтому ты не должен повторять эти неправильные вещи. But you should behave in a right way. Но ты сам должен вести себя правильным образом. Therefore, one of the qualities of a devotee is Maitri. Maitri means he's friendly. I mean, he's behaving in a friendly way with everybody. И также одно из качеств преданного является майтри. Майтри означает дружелюбный, дружелюбный со всеми вокруг него. Therefore, now, this is the base of our mentality. И это является основой нашего менталитета. Mentality of a sadhu. Менталитета саду. And now, depending on the circumstances, sometimes you'll have to reply something in a mild way. И тогда в связи с этим, в зависимости от обстоятельств, тебе нужно будет отвечать. Иногда тебе, но всегда отвечать в очень приятной форме. Sometimes you'll have to keep quiet. Иногда нужно промолчать будет. Sometimes just leave. Иногда нужно будет просто уйти. Not bark and reply. Не лаять в ответ. And sometimes, if the situation is required, you'll have to explain yourself. И иногда, если ситуация того требует, тебе нужно будет объясниться. But again, you'll need some intelligence to understand when and how and what to say or not to say. Но опять же, тебе нужен определенный интеллект для того, чтобы понять, что, где и когда говорить или не говорить. But the main mood is the mood that I described. Remain a sadhu. Но Not is barking back. Но самое главное настроение, которое я тебе описал, это оставаться саду. Мы в обратном направлении не лаем. Благодарю вас за ответ. Спасибо. Алена? Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Спасибо вам большое за лекцию и за ваши ответы на вопросы, после которых хочется и жить, и практиковать дальше. У меня два вопроса, постараюсь коротко, может быть, один можно будет, про проповедь и конкретно про проповедь в виде распространения книг. Первый вопрос. Вы сказали, что неважно, сколько мы знаем, не знаем, в той мере, в какой мы преданы духовному учителю, мы квалифицированы, компетентны проповедовать, и мы должны не искажать. Означает ли это, что проповедь во время распространения книг – это больше прямая проповедь, нежели косвенная, если не искажать? И как здесь применить выражение Шрилы Прабхупады, что мы должны переливать старое вино в новые бутылки? То есть насколько косвенной может быть проповедь, чтобы она при этом все равно не искажала? Потому что когда люди в основном реагируют на косвенную проповедь, медитация, йогу, успокоение ума, прямо «Кришна Бог, ты слуга», никто не это. Но при этом я заметила, что я испытываю очень глубокое чувство вины после такой проповеди, даже если она прошла успешно в виде распространенных книг, чувство вины перед Шрилой Прабхупадой и миссией, что вот ты вокруг да около. Подскажите, пожалуйста, какой здесь баланс? Харе Кришна. So the question is about preaching through giving the books to the people, because Gurudev mentioned that we should not care about our education, our sex, us being prepared or our age to do so, but and that we have to only transmit the exact words of our guru to those people. But then it makes this preaching from indirect to be direct preaching. And then she remembered the words of Srila Prabhupada, who said about old wine being poured in the new bottles. And sometimes she's feeling guilty that she's giving it indirectly instead of being direct about the words, that you should say to those people who know nothing, and you say exact words that your guru said. So how we should abort this situation?
we should not fall into the extremes when we are distributing Srila Prabhupada's books. Мы не должны впадать в крайности, когда мы распространяем книги Шрилы Прабхупады. One extreme is just to say that this is about Anyabhilashta Shunyam Gyana Karmadhanavritam. These books are about pure loving devotional service to the Supreme Lord Shri Krishna. Потому что одно это сказать, что эти книги являются словами, которые восхваляют любовь, преданное служение к великому Господу Шри Кришне. I don't think you'll sell many books if you'll say this. Я не думаю, что вы много книг распространите, если вы будете это говорить. And another thing is that you are really watering down and you're saying, this is a, like I heard one devotee once said, this is a piece of the classic Bengali literature. И совершенно другое, если вы скажете, как я слышал, например, один преданный говорил, что это является частью великой бенгальской литературы. Therefore, you should understand, in time, you will learn to understand people who is staying in front of you. Со временем вы начнете понимать людей, которые находятся перед вами. And in the case you see a businessman in front of you. Иногда вы будете видеть бизнесмена, который будет стоять перед вами. You can talk with him that this is Bhagavad Gita. Вы можете сказать ему, это Бхагавад-гита. In a sense, this is a book about leadership. В том смысле, что это книга о лидерстве. It's a crisis of a leader. Она рассказывает, повествует о кризисе лидера, who was guided by his spiritual friend by the name Krishna. Которого наставлял его духовный друг по имени Кришна. How to get away from this crisis. Как избавиться от этого кризиса. And he spoke also about different types of determination. И он также рассказывал о различных способах целеустремленности. And amongst all those important leadership things in this book, we have also knowledge about transmigration, about laws of karma. И также помимо других многих вещей, которые повествуют о лидерстве в этой книге, у нас есть момент о переходе, момент кармы. Момент о переселении душ, о карме. And the book is deep. Книга очень глубокая. And we have also an introductory book that you can read in order to prepare yourself to study this more complex book. И у нас есть также книга, которая подготовит вас к прочтению этой сложной книги. It's called Perfect Questions, Perfect Answers. Она называется «Идеальные вопросы, идеальные ответы». Совершенные вопросы, совершенные ответы. And usually I was trying to distribute books. If I was selling Bhagavad Gitas, I always gave an introductory book, like Science of Self-Realization or Perfect Questions, Perfect Answers. Я, когда распространял книги, у меня всегда были в запасе книги, которые подготавливают к читателя к серьезным произведениям. То есть у меня всегда было совершенные вопросы, совершенные ответы или наука совершенной самореализации. Наука самосознания. And I think the mostly I distributed in my life the science of self-realization. Я думаю, что больше всего в своей жизни я распространил науку самоосознания. Then Bhagavad Gitas. А потом Бхагавад-гита. Then Perfect Questions, Perfect Answers. Потом совершенные вопросы, совершенные ответы. And life comes from life. И жизнь происходит из жизни. Whenever I could sell all them together, I did that. Когда я все вместе их собирал, у меня получалось это сделать. Когда я мог распространить весь набор этих книг вместе, я их продавал набором, как бы комплектом. But otherwise, I was trying always to give an introductory book along with the Bhagavad Gita. Но в других случаях я всегда подготавливающую литературу с собой носил для Бхагавад-гиты.
Therefore, yes, not all the people in principle will be interested to read. Да, в большинстве своем люди не будут заинтересованы в чтении, But if you learn how to present books according to the level of understanding of the person who is staying in front of you, you'll know exactly what words to say in order not to fall into the extremes. но если вы будете четко понимать, какие слова нужны услышать человеку для того, чтобы заинтересовать его в этой литературе, вы сможете распространять эти книги. So it's coming, it will come with experience. Это придет с опытом. You just learn it, Вы просто научитесь этому. but don't fall into one or another extreme. Вы просто не впадайте в одну или в другую крайность. Спасибо, Гурудев. Уточняющий вопрос по вашей последней фразе. А как, есть ли место чувству вины или как перенаправить мысли, когда ретроспективно ты понимаешь, что этот человек не взял книгу, потому что ты неграмотно что-то сказал, сформулировал, то есть и таких уже много. How to evolve the sense of guilt that person who didn't take the book, he didn't take it because you were not qualified, you didn't say something in a good way and stuff like that. I want to say you something, Alena. Я хочу тебе что-то сказать, Алена. You can regret that the person did not took the book. Ты можешь сожалеть о том, что человек не взял книгу. Then let's go further. You can regret later that some persons are not receptive to your classes. Но ты должен будешь продолжать двигаться. Ты можешь разочаровываться в том. Нет, Дарья, я не это хотел сказать. Можем экстраполировать это еще больше. И сделать еще на шаг дальше, пойти и объяснить относительно чувства сожаления. Можно сожалеть, что человек не взял книгу. Можем пойти еще дальше. Можем сожалеть, что человек не является восприимчивым во время твоей лекции. Then we can go even further, one step. А потом мы можем еще сильнее усугубить ситуацию. You can regret that a person who is your disciple don't listen to you. Что человек, который является твоим учеником, не слушается тебя. And a person who is your disciple don't follow the regulative principles. И что человек, который является твоим учеником, не следует регулирующим принципам. And maybe even is criticizing you. А может, даже критикует тебя. And you'll become crazy by that. И тебя это сведет с ума. If you put it to your heart, because this is not your problems, this is people's problems. Потому что ты будешь принимать это близко к сердцу, хотя это не твои проблемы, это проблемы тех людей, которые все это переживают. Therefore, good book distributors, they have a rule. Поэтому хорошие распространители книг, у них есть правила. 30 seconds for a person, or 1 minute for a person, not more. 30 секунд на человека или 1 минута на человека, не больше. In 30 seconds, you immediately can understand, is he receptive or not? И за 30 секунд ты точно можешь понять, он восприимчив или нет. If he's receptive, you talk with him, you invest your time. Если он восприимчив, ты разговариваешь с ним, ты инвестируешь свое время в него. If not, don't spend your time. Give your time to the receptive people. А если нет, не трать свое время, подари свое время восприимчивым людям. This is called formula 80-20. Это называется формула 20-80. What usually we are doing in our communities? Что обычно мы делаем в наших обществах? There are 80% of people who are not quite serious in their devotional life. Существует 80% людей, которые несерьезны в своей жизни преданного. But usually they are drawing a lot of your energy. Gurudev, I want to talk. Prabhu, I want to talk. I want to complain. This is wrong, and so on. Но они все время, высасывают из вас энергию, они все время хотят жаловаться. Гурудев, вот у меня какие-то проблемы, или Прабhu, мне надо поговорить.
And there are 20% of people who are really serious about their devotional life. И есть 20% людей, которые по-настоящему серьезны в своей жизни преданного. And since your energy is drawn by those 80%, А если твоя энергия утекает, истощается на эти 80%, you don't have time and energy to invest in those 20% of good people whom you should maintain and encourage. у тебя не остается энергии на те 20% людей, в которых ты действительно должен инвестировать свою энергию. Because they are productive and they're the gist of your community. Потому что они продуктивны, и они являются gist. Они сок вашей общины, они как бы эссенция, суть, в общем, вы поняли. And these poor leaders who don't have experience, they're just spending a lot of time and energy in people who chronically are not following. И те лидеры, у которых нет опыта, они просто хронически свою энергию дарят тем, кто не заинтересован. And they don't have energy for those 20% of people who are doing a lot of services, and they're real devotees, and they require how to say, care and attention. И они являются настоящими чистыми преданными, и они действительно нуждаются в вашей энергии и в инвестиции вашего времени. If you invest in them, если вы будете в них инвестировать, they will attract people of the same mood. Они привлекут с собой людей такого же умонастроения. If you invest in those 80%, а если вы будете инвестировать в эти 80%, if they will attract somebody, they will attract somebody like them. Если они кого-то и привлекут, то это будут точно такие же люди, как они сами. This is a bitter statistics. Это горькая правда, статистика. This is the statistics that they were teaching us at the GBC college. Это статистика, которую нас учили в GBC колледже. The same thing with the people on the street. То же самое с людьми на улице. There are Jehovah's Witness. Там свидетели Иеговы есть. Christians. Христиане. Христиане. Just some people who don't have brains. Просто у людей, у которых нет мозгов. People who are poor, I mean financially. Бедных людей, финансово я имею в виду. Don't waste a lot of time with them. Не тратьте на них свое время. It doesn't mean that we are not compassionate towards them. Это не означает, что мы не сострадательны по отношению к ним. But now you have another mission. Your mission is to distribute books and not to give compassion to the people who will not know how to benefit from this compassion. Но сейчас у вас другая миссия. Вам нужно распространять книги, а не быть сострадательными тем, кто, возможно, никогда не поймет и не воспользуется этим шансом к состраданию, которое вы дарите им. Therefore, in time, you'll develop this discrimination, and you'll know how to whom to meet, and not to feel guilty that you cannot help everybody. И потом со временем у вас разовьется развлечение, ясность, когда вы сможете понимать, каких людей нужно вкладываться и с каким людям нужно быть просто сострадательными. If you take it too personally, it will drown your energy just. А если вы будете все время близко принимать это все к сердцу, это просто высосет всю вашу энергию. You'll not have energy to spend to those people who are receptive. И у вас не будет энергии и времени для того, чтобы тратить их на людей, которые по-настоящему заинтересованы. So book distribution is a science, and you have to learn this science. Распространение книг является наукой, и вы должны научиться этой науке. From those devotees who have experience in the science. От тех преданных, у которых есть опыт в этой науке. Я поняла. Спасибо большое, Гурудев. У меня есть еще один коротенький вопрос, можно? Или не очень? Хорошо, последний коротенький. Тоже про распространение книг. Последнее время от преданных слышу,
Ну и, в принципе, это факт, что сейчас в основном молодежь и все, в принципе, люди, они проводят время в интернете, и что нужно развивать именно интернетную проповедь. И такой внутри вопрос, и снаружи я его слышала и не смогла на него ответить, и внутри тоже такое недоумение, чем же все-таки цена проповедь вот такая, книги именно распространять, потому что говорят, что, ну, через интернет все сидят, туда нужно. Вот, кроме того, что это делал Шрила Прабхупада, и мы идем. Вот в чем суть? Вот почему именно мы продолжаем распространять книги буквально на улицах, несмотря на то, что это вроде как никто сейчас не читает и все такое. Спасибо большое. It's about the fact that people are spending a lot of time in the internet nowadays, and shouldn't we pay more attention to preaching online, because people are reading online and spend time on internet instead of giving physical books. So besides the fact that it was the legacy of Srila Prabhupada, this preaching through books on the streets, why we still doing that and not going in internet, where it could be more useful probably? We should do both. Нам нужно заниматься и тем, и другим. But when we are distributing books on the streets, Но когда мы на улице распространяем книги, the impression that people are getting by interacting with an unalive devotee on the street is much bigger than the impression that they are getting just by buying a book via internet. но впечатление, которое получают люди, которые общаются, взаимодействуют с чистым преданным, оно гораздо более сильно, чем если бы они скачали книгу просто в интернете. Therefore, people becomes devotees by getting in touch with devotees. Потому что преданными становятся от общения с другими преданными. Therefore, yes, book distribution on the street is more difficult, but it's more powerful. Поэтому, да, распространение книг на улице, оно более сложное, но оно также более сильное. But we should also, of course, invest in preaching via internet and distribute books also via internet. Но мы должны также инвестировать в распространение книг по интернету, и проводить интернет-проповедование. Харе Кришна. Виктор? Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста, вся слава Шриле Прабхупаде. Сегодня в лекции вы говорили про незначительные причины, которые вообще не являются причинами, не проповедовать, такие как молодость, образование, пол, недостаток ресурсов. И у меня возник вопрос, существуют ли настоящие реальные причины не проповедовать? И если есть, то какие они? So you mentioned a lot of minor excuses for not preaching, like sex, resources, education, and all of that. But do they exist, the real excuses for not preaching? And if they exist, what are they? First of all is lack of faith. This is the first. В первую очередь это отсутствие веры. Lack of faith in the potency of preaching and the need of preaching. Lack of compassion. Не отсутствие, а недостаток сострадания и недостаток веры для проповедования и недостаток чувства необходимости в том, чтобы проповедовать. And the second is, another one is laziness. А другое это лень. You know, in Sanskrit, laziness is called laya. Вы знаете, на санскрите лень говорится как лая. Laya means two things. Лая означает две вещи. To be lazy. Быть ленивым. And laya means also distraction. Первое это быть ленивым, а второе отвлечение. Нет, distraction, from destroy. Разрушение.
That's the reason that the destruction of the universe is called pralaya. Именно поэтому разрушение Вселенной называется пралая. If devotees will remain lazy, И если преданные будут оставаться ленными, they'll destroy the whole movement of Srila Prabhupada. они разрушат все движение Шрилы Прабхупады. But usually we are lazy because we have a lack of interest. Но обычно мы ленивы, потому что у нас недостаток интереса. Apathy, we are not conscious about why should I do that. Апатия. У нас не хватает осознанности понять, для чего я это делаю. Therefore, those who don't read Prabhupada's books, they don't distribute Prabhupada's books. Поэтому те, кто не читают книги Шрилы Прабхупады, они не распространяют книги Шрилы Прабхупады. But those who read Prabhupada's books, they want to distribute Prabhupada's books. Но те, кто читает книги Шрилы Прабхупады, они хотят распространять книги Шрилы Прабхупады. Because they have faith in this process. Потому что у них есть вера в этот процесс. Спасибо большое, Гурудев. Спасибо. Dinabandhu Prabhu, you have a question? This will be the last one today. Thank you very much, Gurudev, for your nice answers. And I have a question about one of your answers to one of the disciples, like to the Andre Prabhu. You said that if you tolerate the ashram life and the seniors' chastisements, and in 20 years, you will be a pure devotee. So you said that, so that's guaranteed. So I want to guarantee myself also. Actually, so in Turkey there's no temple and there's no brahmachari ashram, and we are grihastas, mostly like 95% grihastas here. And you said that in grihasta ashram it will take like 40-50 years. But maybe we are not fortunate that we are not going to live maybe 40-50 years after going inside the grihasta ashram. Maybe after 10 years we are going to die, we don't know. So what's the most fast way to, and the most appropriate way to getting into the more purifying action in the devotional service? So I don't want to wait like 50 years because I don't know what's going to happen in 50 years. Okay. Потрясающий вопрос. Упомянул Гурудев, если терпеть жизнь в ашраме 20-30 лет, то гарантированно ты становишься чистым преданным. У Прабху в Турции нет ашрама, большинство из них грихаст, и было также сказано, что для грихастки этот период продолжится в течение 40-50 лет, чтобы стать чистым преданным. Но, возможно, никогда не будет возможности быть в ашраме или прожить столько времени. Тогда какой будет самый быстрый, самый эффективный путь для того, чтобы стать чистым преданным? And I'm talking about us, not just me. Okay. Я говорю о всех, не только о их конкретной семье. I touched on this topic during my series of lectures on Grihastha Ashrama that we had previously. Я затронул эту тему в лекциях о Грихаста Ашраме, которая проводилась до этого. And yes, I made this maybe strong statement regarding the advantage of brahmachari life. И я сделала это довольно серьезное утверждение по поводу жизни брахмачари. But I really believe in it. Но я действительно верю в это. But also I want to say that from another point of view, you can remain for 20-30 years in brahmachari ashram, and if you are lazy, and if you are not submissive, you will not advance. Но также я хочу сказать, что если ты будешь находиться в брахмачари ашраме в течение 20-30 лет, и ты будешь ленивым, то ты не будешь покладистым и смиренным, то ты ничего не достигнешь. From another side, I mean, so if the grihastha is good and brahmachari is good, definitely brahmachari is advancing faster, just because he is in the ashram. I mean, the whole environment is created in such a way that you will have a fast progress.
То есть, если мы берем грехасту и брахмачари, то брахмачари будет прогрессировать быстрее, потому что все его окружение просто кричит о том, что нужен духовный прогресс. You take a mediocre grihasta and mediocre brahmachari. Brahmachari is advancing faster, definitely. Вы берете среднестатистического грехасту и среднестатистического брахмачари, и брахмачари будет прогрессировать быстрее, вне всяких сомнений. But if grihastas are dedicating their lives to preaching and they're taking this really seriously, they have the same chances that the brahmacharis and the sannyasis have. Но если грехастки кладут свою жизнь для проповеди и жертвуют всем и посвящают свою жизнь этому, то у них есть такие же шансы, как у брахмачари и у саньяси для быстрого духовного прогресса. Therefore, always when I'm conducting those vivaha yagyas, I'm telling to devotees, you should preach. Поэтому, когда я веду виваха-яги для преданных, я им все время говорю, вы должны проповедовать. Preaching will integrate, preaching will, will deepen your relationship amongst the wife and the husband. Проповедование укрепит взаимоотношения между мужем и женой. And preaching will invoke a lot of mercy from Srila Prabhupada, from the spiritual master, and from Lord Chaitanya. И проповедание также призовет много милости от Шрилы Прабхупады, от духовного учителя и от Господа Чайтаньи. Preaching means many things. Проповедование означает много вещей. Preaching also means taking care about the children. Проповедование также означает заботиться о детях. In a Krishna conscious way. В сознании Кришны. Preaching means to support the temple by your resources, by your financial donations. Проповедование означает поддерживать храм своими ежемесячными донациями. Preaching means taking care about younger devotees. Проповедование означает заботиться о младших преданных. Preaching is a state of mind. Preaching is not just the form. Проповедование — это состояние ума, это не просто форма. Preaching means taking responsibility for the mission of Srila Prabhupada and your spiritual master. Проповедование означает брать ответственность проповеднической миссии Шрилы Прабхупады и своего духовного учителя. Of course, opening centers and maintaining centers and developing communities, this is the pinnacle of preaching. Открывать духовные центры, создавать духовные общины и строить храмы — это является апофеозом проповедования. But preaching means many things. Но проповедование означает множество вещей. And if you have this mood of preaching and you really work on it, и если у вас есть это умонастроение проповедования, и вы действительно работаете над этим, you'll have a special place in Lord Chaitanya's heart. У вас будет особое место в сердце Господа Чайтаньи. If you don't have that mood, если у вас нет этого умонастроения, you'll degrade from the grihastas, inevitably you'll degrade to grihameda consciousness. Из грехасты вы немедленно сдеградируете до сознания грехамедхи. So I would say this is the statement of Radha Govinda Dasa. Maybe he's a little bit fanatical. Это утверждение Рада Говинда Даса, возможно, он немного фанатичен. But I would say that grihastas are grihastas to the degree that they're preaching. If they're not preaching, they're grihamedas. Но я бы сказал, что грехастки, они являются грехастами в той степени, в которой они проповедуют. Если они не проповедуют, они являются грехамедами. They don't have chance to remain grihastas without preaching, without being involved in the mission of the spiritual master. Они не могут, у них нет никаких шансов быть грехастами, если они проповедуют, если они не вовлечены в миссию своего духовного учителя. So Srila Prabhupada was very genius in how he organized things. Шрила Прабхупада был гениален в том, как он организовал вещи. Not many of us have the nerve to live in the ashrama. И у многих из нас есть нервы для того, чтобы жить в ашрамах. It's not easy. Это нелегко. But at least if you are living separately in Grihastha ashrama, preach, and then you have the same chances. Но если вы живете в Грихастха ашраме, проповедуйте, и тогда у вас будут шансы.
This is my understanding, Dinapana Prabhu, of this question. Вот мое понимание этого вопроса, Динаманда Прабху. And now, in order to preach, we need to have a good sadhana, we need to be very balanced in life, and a lot of things is following. But this will be based on the mood that I'm preaching in the taking care about the mission of my spiritual master. И опять же, для проповедования у нас должна быть садхана, мы должны читать, мы должны соблюдать определенные правила, и потом мы можем проповедовать и поддерживать миссию своего духовного учителя. Thank you very much, Guru. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, dear devotees, it's almost 11:30. Хорошо, дорогие преданные, почти 11:30. I'll show you the deities and we'll finish today's program. Я вам покажу божеств, и мы закончим сегодняшнюю программу. Golden